కొత్త ఎపిక్స్ ఇచ్చి మాతోటి చేపిస్తున్నారు. డెవాప్స్ సాలరీస్ బాగున్నాయి అంట కదరా ఇండియాలో. ఫస్ట్ మిషన్ లెర్నింగ్, నెక్స్ట్ డెవాప్స్ అంట. Salary estimates are based on receive very high confidence that the data is based on the number of responses. Average annual salary by experience. అది నాకు మొన్న పంపించింది కూడా 5 years అబోవ్ వచ్చింది. అదే వెంకట్ వస్తున్నాడు. అదే మొన్న నాకు నౌకరీలో పంపించారు కదా, అది కూడా నాకు 5 years అబోవ్ ఉండే. ఎక్కువ మంది ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. హలో 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 అభిజిత్, వెంకట్, అభిజిత్. కాదు, సాలరీస్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి ఇండియాలో? వాళ్ళు ఇప్పుడు హైక్స్ అయితే బాగానే అయినాయి కరోనాలో. లైక్ అందరికి జీతము 5 ఇస్తున్నారా, 6 ఇస్తున్నారా, ఎన్ని లక్షలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు అట్లా మొన్ననే ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది. ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే అది ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఎంత ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు టోటల్ గా? 6 LP అయింది. 6. ఓకే. కానీ డెవాప్స్ కి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఆ 2 సర్టిఫికేషన్ చేసుకుంటే 15-20 వరకు కూడా ఉంటుంది. 3 years వానికి ఎట్లా తెలుస్తుందిరా నువ్వు డెవాప్స్ చేస్తున్నావో ఈడో చేస్తున్నావో? వానికి కావాలా, వానికే రాదు చక్కగా. డెవాప్స్ స్కిల్స్ సరిగ్గా ఎవరికి లేవు. మనం వెళ్ళిపోవాలా సింపుల్ గా వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా. ఆల్మోస్ట్ లైక్ సీరియస్లీ మనకు జెన్యూన్ గా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా. అవునన్నా. అదే. Anyway, today what we will do is first code deploy, code pipeline will complete it. Those are the core DevOps tools. ఈ బుక్ నేను చేసింటిని. ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఏం అర్థం కాలే. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి వేరే గ్రిప్ ఉన్నాయి కదా, చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫాలో అయ్యేటోనికి క్లియర్ గా అర్థం కాదు. అండ్ స్టెప్స్ లో మిస్ స్టెప్స్ చేసిండు వాడు. ఓకే, సో నిన్న కోడ్ బిల్డ్ చేసింటాం కదా. వాట్ వీ విల్ డూ టుడే ఇస్ ఫస్ట్, ఓకే, టుడేస్ అజెండా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ రైట్, వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ కోడ్ డిప్లాయ్ టు ఎ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? హ్యాంగ్ ఆన్, స్క్రీన్ షేర్ చేయట్లేదు, వెయిట్. ఓకే, రైట్, నౌ కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ టు ఎ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. కెన్ యూ సీ ఇట్? హలో? Yes. Code deploy to a single instance. Code deploy to auto scaling group. Next time end-to-end pipeline. Pipeline అన్నప్పుడు ఇక ఇండివిజువల్ గా ఉండదు. కోడ్ పైప్లైన్ అని AWS ఉంది కోడ్ ఫీచర్. ఓకే, కోడ్ పైప్లైన్. కోడ్ డిప్లాయ్ is slightly complicated. అంటే even Jenkins plugin also you have to follow some this one. మనకి పౌడర్ ఏది ఉంది కదా, ఏది? Hello? Acha, some other cross talk. Okay, hang on. Okay, so మనం ఏం చేస్తామంటే what I will do is so in order to demonstrate the concepts as well as this one, what we will do is just the same application that we have done. First code deploy to a single instance అన్నప్పుడు, in order for code deploy to work properly, ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే what do we need? Okay, wait, code deploy ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కోడ్ డిప్లాయ్ టు ఏ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ మనకి ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి దాని మీద. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్, machine requirements. These are the machine requirements. Code deploy agent should be installed. Okay, next ఏంటంటే IAM profile on the machine should be there. ఇది ఒకటి I didn't understand why. Because only code deploy is going to talk to code commit, is going to communicate with S3 buckets, is also going to communicate with code commit, code build, and also will communicate with S3 bucket.
సో S3కి యాక్సెస్కి ఇవ్వాలి, కోడ్ కమిట్కి ఇవ్వాలి, కోడ్ బిల్డ్కి కూడా కోడ్ బిల్డ్కి అవసరం లేదు. కోడ్ కమిట్ S3 బకెట్స్కి కోడ్ డిప్లాయ్ ఉంటే చాలు అని మనం అనుకుంటాం కదా, దట్ ఈస్ దేర్. కానీ ఫర్ సమ్ రీజన్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో కోడ్ ఈవెన్ IAM ప్రొఫైల్ షుడ్ బి సెట్ అంటున్నాడు. IAM ప్రొఫైల్ షుడ్ హ్యావ్ code deploy, should have code deploy full service. నేను అనుకునేది ఏంటంటే somehow code deploy agent, ఎందుకంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా కాదు కదా, కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ ఒక్కొక్క మిషన్ మీద ఎక్కడైతే డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్. ఇప్పుడు కొంచెం ఆటోమేట్ చేశాడు వాడు ఈ కొత్త వర్జన్లో, వేర్ AWS will install the code deploy if the code deploy is not there, but we'll go for the manual route. In one of the previous projects where I got fired, unfortunately, was actually doing code deploy. వాళ్ళు ఏంటంటే Ansible role use చేసి they were deploying the code deploy. We'll do it manually. Everything we'll do it manually today so that we understand what's happening. Okay, this is from the machine side code deploy requirements. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్డ్. ఆ ఏజెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా వాడు చాలా క్లీన్గా ఇచ్చిండు AWS వాడు. మనం విల్ జస్ట్ గో ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ సైడ్ ఇవి మనకి రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్ కోడ్ డిప్లాయ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్కి సేమ్ IAM ప్రొఫైల్. దిస్ ఐ అండర్స్టాండ్ బికాస్ ఒక సర్వీస్ ఇది నాకు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు IAM పాలసీస్ ఏంది ఇంత కన్ఫ్యూజన్ అని. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద sudo యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే యు ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ఎ సిస్టమ్ లైక్ Arvind and I am doing a sudo, means I am not actually a root but I am assuming the role of a root. So code deploy ki in the code deploy ki kuda it needs a package, oka zip file edo okati which needs to be on a S3 bucket. It has to be on a S3 bucket. It can't it can also be in a Git repo, but most common use case everybody actually puts their code packages in the S3 bucket, okay, because it is cheap. Okay, this thing, and it has good security mechanisms to it. So you need privileges to S3 because at least pull request aithe undale code deploy ki S3. Okay, next వచ్చేసి logs అన్నప్పుడు మనం ఎలాగో we know why we need full access to the logs. ఓకే, అది కాకుండా EC2 ఇంకా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ కి కోడ్ డిప్లాయ్ కి కావాలి. ఎందుకంటే in code deploy we will see two types of deployments, but I don't think I will be able to show the blue-green deployment today, which happens behind a load balancer. There are only two deployment options which code deploy supports: in-place deployment and what is called as blue-green deployment. Blue-green deployment అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే కోడ్ డిప్లాయ్ ఆటోమేటికల్లీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద ఒక మూడు ఉన్నాయనుకో ఇన్స్టెన్సెస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లా. ఇట్ విల్ ఫస్ట్ ఇన్ ప్యారలల్ క్రియేట్ 3 ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్. అన్ని క్రియేట్ అయ్యి అన్ని ఒక హెల్త్ చెక్స్ పాస్ అయినాక అప్పుడు ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ది ఆటోమేటిక్గా షిఫ్ట్ చేసి ఈ 3 టార్గెట్ గ్రూప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి పాయింట్ చేస్తుంది. దట్ వీ విల్ సీ నెక్స్ట్ టైం, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. అండ్ రిలీజ్ ఆటోమేషన్కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అట్లుందంటే మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ ఆటోమేషన్ దొరుకుతుంది. లేకపోతే గంటలు కూర్చొని ఒక్కొక్క మిషన్ని స్టార్ట్ చేసి స్టాప్ చేసుకుంటే ఇక సినిమా కనిపిస్తుంది. ఎట్లనన్నా వీ కాంట్ డూ దట్ ఎనీవే విత్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, బికాస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ వీ డోంట్ నో how many machines will be there at a given point of time. Okay, that's the point of auto scaling, because we might have configured CloudWatch alarms and CloudWatch metrics, CloudWatch alarms that actually increase or decrease the auto scaling group. So that is called as a blue-green deployment. That's a theory concept. In-place deployment ante ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని అక్కడనే ఉంచి ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ ని in-place deployment లో కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి, 1 at a time, లేకపోతే ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎట్ ఎ టైమ్, ఆర్ దిస్ వన్. అవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. వీ డోంట్ నీడ్ టు 1 at a time ఆర్ ఆల్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇంకోటి లేకపోతే ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఇట్ విల్ మేక్ ద మోడిఫికేషన్ దేర్. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే 3 ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఇప్పుడు 1 at a time చూస్ చేస్తే ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీద కొత్త అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఇంకా రెండింటి మీద పాతగా ఉంటుంది. అది మెల్లమెల్లగా ప్రొసీడ్ అయ్యకుండా ఇట్ విల్ కంప్లీట్ ఆల్ ద డిప్లాయ్మెంట్. వీ విల్ డూ ద నార్మల్ డిప్లాయ్మెంట్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్.
today because we want to keep things simple. Even I am learning. First time అయితే నాకు ఇది అసలు అర్థమే కాలేదు, but now I am pretty confident about this matter now. ఓకే, సో ఐఏఎం ప్రొఫైల్ ఇక్కడ వాళ్ళు, కానీ కోడ్ డిప్లాయ్ సైడ్ ఏం కావాలి అంటే, ఓకే ఐఏఎం ప్రొఫైల్ ఇంకోటి కోడ్ డిప్లాయ్ is not just restricted to auto scaling group and EC2 instances. It can also be used to deploy lambdas. It can also be used to deploy open gateway, open API gateway, and it can also be deployed to ECS clusters. Next week we will see those three things also. Okay, API gateway ki inka lambda ki inka code deploy toti etla lambda ni deploy cheyadamu, inkotemo also by using the ECS cluster. దీంతో ఏమవుతుందంటే ఇక మనకి టోటల్ డెవాప్స్ AWS DevOps టూల్స్ ఇక అయిపోయినాయి. ఇవే కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ డిప్లాయ్. కానీ కోడ్ డిప్లాయ్ అగేన్స్ట్ లాంబ్డా, అగేన్స్ట్ ECS క్లస్టర్స్, అగేన్స్ట్ EKS క్లస్టర్స్ కి కూడా ఉంది. అది మనం ఇంకా EKS మీద అంత లేదు కాబట్టి that is, we'll just leave it for now. Okay, but we will do Kubernetes because that will be the default container orchestration, but not now maybe. Okay, సో కోడ్ డిప్లాయ్ కి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఐఏఎం ప్రొఫైల్ కావాలా. ఓకే, నెక్స్ట్ కోడ్ డిప్లాయ్ కి దట్ ఇస్ ఇట్, ఐఏఎం ప్రొఫైల్ విత్ యాక్సెస్ టు EC2, విత్ యాక్సెస్ టు EC2 S3. ఒకవేళ లాంబ్డా వాడుకుందాం అంటే లాంబ్డాకి. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయినాక ఈమెయిల్ ఎవరికైనా పంపించాలి అంటే SNS టాపిక్స్ కి. ఇంకేదన్నా సర్వీసెస్ ని మీరు టచ్ చేస్తుంటే అవిటికి కూడా రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ద కోడ్ డిప్లాయ్ సర్వీస్ ఇచ్చి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ us గెట్ ఆన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. మనకు ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో వి విల్ గో టు దిస్ వన్. ఓకే, ఇంకోటి ఈ థియరీ మీకు ఇప్పుడే ఎక్కదు, కానీ యూ విల్ సీ దట్ కోడ్ డిప్లాయ్ ఇది రిక్వైర్మెంట్స్. కోడ్ డిప్లాయ్ లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ కీ థింగ్. అప్లికేషన్ అనేది వేర్ యూ డూ ఇట్, డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్. ఓకే, అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటోని ఎందుకు ఇట్లా ఇన్ని ఉన్నాయి అనేసి. ఎందుకు అంటే రేపు ఇప్పుడు ఒక కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ విత్ ఎ పర్టికులర్ ట్యాగ్స్, అండ్ మోస్ట్లీ ద కోడ్ డిప్లాయ్ రిలైస్ ఆన్ ట్యాగ్స్. ఓకే, అట్లీస్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు EC2. ఇంకా ECS క్లస్టర్స్ గురించి నాకు ఇంకా తెలియదు. హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ వీక్ వి విల్, డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ విల్ కంప్లీట్ ద ECS క్లస్టర్స్. ఇట్ రిలైస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ట్యాగ్స్ టు డూ ఇట్స్ వర్క్. అంటే ఇప్పుడు 100 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయనుకో, విచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ షుడ్ ఐ డిప్లాయ్ టు అనేది యూ విల్ కంట్రోల్ ఇట్ బై ట్యాగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది ట్యాగ్స్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ఇట్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ ఒక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి, ఇంకో డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్, అట్లా ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ whenever you have to initiate code deploy, you will have to create one deployment or reuse an existing deployment. అది ఏంటంటే S3 బకెట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని సేమే ఉన్నాయి, కానీ S3 బకెట్ లో ఇప్పుడు మనము షేక్స్పియర్ అప్లికేషన్ బదులు సమ్ అదర్ అప్లికేషన్, వెదర్ అప్లికేషన్, లేకపోతే సమ్ అదర్ ఇన్వాయిస్ అప్లికేషన్, అది చేంజ్ చేయొచ్చు అట్లా. కానీ ఇదేంటంటే మాన్యువల్ గా మనం చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత కోడ్ పైప్ లైన్ మనం ఎట్లా డిజైన్ చేయొచ్చు అంటే, చెక్ ఇన్ కాగానే రెపాజిటరీకి ఇక మాన్యువల్ ఇన్వొకేషన్ ఉండదు, మొత్తం CI/CD ఆటోమేటెడ్. చెక్ ఇన్ కాగానే ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద బిల్డ్, then it will trigger the deployment. That we will see in the code pipeline. Okay, that tool is called as code pipeline. But first let us understand each one individually. లేకపోతే చాలా కష్టం కోడ్ పైప్ లైన్ కే వెళ్తే డైరెక్ట్ గా. All right, so what we will do is, in order to give the full solution to it, what we will do is first prerequisites complete చేయడానికి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే, యెస్టర్డేస్ మనం అవన్నీ అవన్నీ పెట్టినాం కదా. కోడ్ బిల్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ. అండ్ యాప్ స్పెక్ ఫైల్ ని ఎట్లా కంపోజ్ చేయాలనేది విల్ లెర్న్ హౌ టు కంపోజ్ appspec.yml ఫైల్, which is what it will control. But this, right, we will complete after doing some basic things. There is also little bit of some theory regarding life cycle. అంటే ఆ స్క్రిప్ట్స్ లేని పని చేయదు కోడ్ డిప్లాయ్. ఓకే, ఎట్లా అప్లికేషన్ ని స్టార్ట్ చేయాలి, ఏడ ఆ ప్యాకేజ్ పోయి ఏ డైరెక్టరీలో కూర్చోవాలా. ఓకే, దానికి యూ హ్యావ్ టు స్క్రిప్ట్ ఇట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బాష్ స్క్రిప్ట్.
You can put you can put any script actually. You can put bash script, you can put Python script. But if you are using Python script, make sure that whatever you are using, that particular thing is also already installed on the machine on which the code deploy is targeted. Okay, so I have used bash because that's the quickest way, and this thing. Okay. So ఇది మనకి in general theory. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం ఇంజనీరింగ్ కిల్స్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ఈ సొల్యూషన్ ఎవరైనా కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫర్ నౌ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. ఈ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ గా నేను ఏం చేస్తామంటే దీని లోపల మేవన్ అవసరం లేదు, కానీ కోడ్ బిల్డ్ కూడా మనము ఇదే వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి కోడ్ బిల్డ్కి వాడట్లేదు మనం. యాక్చువల్లీ we don't need Maven. Okay, Maven is being done within a Docker container within the this one. Okay, we need Java. Why? Because we are going to run Tomcat. Okay, we need Tomcat. That's it. We need Java and Tomcat. That's all we need. Okay, on that instance. And on this particular instance, as I told you, we also need code deploy agent. Okay, ఇది మనం క్రియేట్ చేసి then what we will do is we will actually create a code deploy. ఇక్కడ we are now ready to code deploy. Okay, taking the build from code build which we have already done yesterday, or we can build it again if you want. Okay, our project already ఉంది నా దగ్గర where code build is there. Next step లో ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ 1 లో AMI చేసేద్దాం దాన్ని. ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ 1 we will take an AMI. Okay, do it manually. Okay, we will take an AMI and then do a code deployment. Okay, and then do a code deployment. Okay, and then do auto scaling group from it, and then do code deployment rather, and do auto scaling group from that AMI, and do a auto scaling group from that AMI, auto scaling group from the AMI, and then finally again use code deploy. Use code deploy to target that instances, to target those instances. Okay, కానీ ఇది మనం ఏం చేద్దామంటే ఉట్టి డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ we can just use that to actually target that instances. So let's get on with it. Our script na daggara undi, but first let me launch an instance today. So you can prefer, but I like Red Hat because that is the easiest. Red Hat 2 or Amazon Linux 2, prefer that one whenever you have an option, because okay, so next add storage, next add tags, add tag name code deploy demo instance. Okay, code deploy demo instance. Next configure. Right now I'm just going to select a security group which just opens traffic to most of the ports which we are interested in, and then we are going to launch it. I acknowledge this thing. Is అయిపోయింది. Okay, view instances. ఇది సో ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి LL SSH కావాలి ఇప్పుడు మనకి, రైట్? Just doing SSH. ఇక్కడ ఏముందా, ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంది, ఇన్స్టాల్ కోడ్ డిప్లాయ్ కూడా అది ఉంది, బట్ విల్ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ సో దట్ ఐ కెన్ షో యూ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్. ఇది code deploy demo instance ki manam velnamu. Okay, so if I look at it right now, there is nothing in that. Okay, so by the end of this exercise we should be able to see the Tomcat application that's running. Okay, this site can't be reached and refused to connect. That's good. So a code deploy demo instance ki we will be simply connecting to it. Okay, and then we should be able to connect to it. So we have an SSH client,
and then we should be able to get into the code deploy instance, and then that is simply equal to yes. Permanent respect type in sudo minus I. Okay, so our script menu, I'll just copy that there. Okay, so scp./install software.sh. Okay, code deploy కూడా నేను కాపీ చేస్తా, but this is just like copy and paste from Amazon's website. Install underscore code deploy.sh to EC2 hyphen user @ paste :temp ఏందిరా ఏమైతుందిరా. ఓకే, SCP కాలే. SCP -i AWS SCP -i month of launches.temp, and then we will be able to get into this thing. So SSH -i month of launches.temp EC2 hyphen user @ this is the paste. Okay. I'll just do all the operations as root to keep things simple. Okay, so okay, just like let's quickly review what is there in it. Just do a code walkthrough. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఇది షెల్ స్క్రిప్ట్ గిట్ట రాసేటప్పుడు -e పెట్టండి. -e అంటే ఎర్రర్ ఆన్ ఎగ్జిట్, అంటే ఎక్కడన్నా ఏ లైన్లో అయితే ప్రాబ్లం గిట్ట వచ్చిందో అక్కడనే అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గో ఆల్ ద వే టు ద స్క్రిప్ట్. యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? యా, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు shebang bash -e. ఇక్కడ ఏం చేసినాం మనము, ఇన్స్టాల్ dir is simply equal to temp install. I'm just like installing it. Make directory ఇక్కడ temp installation, కొన్ని prerequisites wget vim zip unzip అవి చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత wget fedora project తోటి జావా ఇదంతా ఏంటంటే తతంగం ఇవి కొన్ని wgetలు అది చేయడానికి, విమ్ ఏమో ఫాస్ట్ ఎడిటింగ్కి, జిప్ అన్జిప్ ఏంటంటే ప్యాకేజెస్ని అది చేయడానికి. దాని తర్వాత ఫైనల్గా జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, మేవన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ లెట్ ఇట్ బి దేర్ ఫర్ నౌ బికాస్ వీ కెన్ యూస్ ద సేమ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ జెంకిన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ దేర్. అండ్ cd/opt tar ఇక్కడ మేవన్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన. దాని తర్వాత AWS CLI నాకు కావాలి. అసలు అవసరం లేదు నాకు AWS CLI, కానీ ఇట్ వాస్ దేర్ ప్రీవియస్లీ. కాబట్టి ఇక్కడ విచ్ AWS అంటే ఒక కమాండ్ కొడితే విచ్ కమాండ్ యు నో ఇన్ యూనిక్స్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, I'm just like curling it and then installing the AWS CLI, right? Then I'm just setting some aliases. Then commonly C = clear set -o maven aliases cop and then the source chestuna etc profile ni AWS version and bettesnanu, right? So that's all that is there. Whatever we have done yesterday, I'm just like getting all them in, putting it in shell script so that it is in future try to automate everything in Ansible. Okay, that one only thing that I don't understand is code deploy ki IAM role ivala. That is obvious, endukante it is doing the work. Kani instance ki kuda vaadu code deploy full role immantunnadu. I'll have to find why. Why is it that an instance require code deploy full role? Okay, you got it right. అప్డేట్ అవుతుంది.
EPL update Okay. So while that is doing the installation, let us actually create the rest of the two steps. ఏం కావాలి మనకి రెండు రోల్స్ కావాలి. Okay. One is IAM profile code deploy కి ఇది కావాలి with access to EC2 S3 Lambda అది కావాలి. And then code deploy agent IAM profile machine side ఇదేమో code deploy side. Okay. So machine side IAM role create చేయాలి. So machine side IAM role create చేయాలి అంటే IAM. So that is simply equal to the IAM. Okay, so roles could create చేసాము. So this one do it manually so that you understand. Do it 2 or 3 times. This is there. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఇది చేసినాము. ఈ ట్రస్టెడ్ ఎంటిటీ వీఆర్ ఆల్వేస్ యూజింగ్ సర్వీస్. ఒక రోజు మనం SAML to ఫెడరేషన్ తోటి కూడా చేద్దాము. ఎందుకంటే మోస్ట్ కంపెనీస్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, ఒక రోజు ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు. కామన్ యూజ్ కేసెస్ ఫస్ట్ టైం మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ లిస్ట్ అవుట్ అయిపోయింది. EC2 అంటే EC2C IAM ప్రొఫైల్ అంటే ఏదో మనకి స్పెషల్ అనిపిస్తుంది, కానీ EC2 సర్వీస్ కి వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ థింగ్. కానీ మిషన్ వరకు వచ్చే వరకు అదేదో వింతగా అనిపిస్తుంది మనకి. వేరే సర్వీసెస్ అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు అంత ఆలోచించాలి. మిషన్ అనే వరకు IAM ప్రొఫైల్ ఏంది అనుకుంటాం, కానీ IAM ప్రొఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ EC2 సర్వీస్. EC2 సర్వీస్ కి ఏమేం కావాలా? EC2 సర్వీస్ కి కోడ్ డిప్లాయ్ యాక్సెస్ కావాలా, అండ్ వీఆర్ స్టికింగ్ దట్ ఆన్ టు ద మిషన్. ఓకే, సో S3 కూడా పెట్టుకుందాము, ఎందుకంటే ఆ మిషన్ లో నేను ఏమన్నా చేద్దామనేసి. ఓకే, S3 ఫుల్ యాక్సెస్. సో ఐదర్ మిషన్ అన్న పెట్టాలా, లేకపోతే క్రెడెన్షియల్స్ అన్న పెట్టాలి. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్, ఫర్ రన్నింగ్ ద AWS కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది. S3 ఫుల్ యాక్సెస్ అయిపోయింది. కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలంటారు. ఫుల్ యాక్సెస్ ఎందుకు? ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ యాక్సెస్ విల్ డూ ఇట్. ఏమేమి ఉన్నాయి కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ యాక్సెస్ కి? కోడ్ స్టార్ నోటిఫికేషన్స్, ఏమేమో కోడ్ స్టార్ ఏంటి, కోడ్ డిప్లాయ్ స్టార్ సిడ్ రిసోర్స్, ఇది నోటిఫికేషన్ లిస్ట్, SNS టాపిక్ లిస్ట్. ఓకే, వాడు ఇక్కడ కానీ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్కి లేదంటున్నాడు వాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే కోడ్ డిప్లాయ్లో ఈ 2 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఏవేవి? దిస్ ఇస్ దేర్ అని. సో EC2 మిషన్ కి సమ్హౌ ది కోడ్ డిప్లాయ్ దిస్ థింగ్ ఉన్నది, కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే, so that is it. Instance demo role. Code deploy agent, that is it. IAM instance profile should be there here. Instance demo role. Yeah, next to code deploy full access, S3 full access, add tag పెడదాము. నేమ్ ఇచ్చేసుకుందాము. ఏం నేమ్ ఇచ్చినాం మనం వీటికి? ఇన్స్టెన్స్ డెమో రూల్ ఏంది ఇది? రూల్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ డెమో రూల్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ వన్ we'll have to do it. So IAM profile is nothing but same like other services, కానీ it just appears different. Okay, so that is there. Role instance demo role. ఓకే, సో ఇన్స్టెన్స్ డెమో రోల్ అన్నప్పుడు మనం EC2 సర్వీస్కి వెళ్తే కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో ఇన్స్టెన్స్, ఇన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒక కొంచెం ట్యాగ్ పెట్టుకుంటా, సో దట్ కరెంట్ వర్క్ అని పెడదాము, సో దట్ ఐ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ దట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఉన్నది, కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో ఇన్స్టెన్స్ కరెంట్ వర్క్. ట్యాగింగ్ ఉందా దీన్ని? ఒకటి మరి ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది. నేను ఇంకో ట్యాగ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, సో హౌ విల్ వి యాడ్ ఇట్? నెట్వర్కింగ్, మేనేజ్ IP అడ్రస్, సెక్యూరిటీ, మోడిఫై IAM రోల్,
రోల్ పేరు ఏముండే మనకి, జస్ట్ మినిట్, instance demo role. Okay, instance demo role. Okay, so ఇది మనం స్టిక్ చేస్తాం. So what we have done is we have checked on this particular thing, right, and then we have been able to get to these things. సో ఇది మనకి వచ్చేసింది రోలు. ఒకసారి అది ఏం చేస్తుంది చూసాము. ఓకే, మొత్తం అన్ని ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి, మనకు కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ వాట్ వీఆర్ రెడీ టు డూ ఇస్, ఇంకో రోల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఐ టోల్డ్ రైట్, డెమో రోల్ ఫర్ మిషన్. నౌ వీ నీడ్ వన్ రోల్ ఫర్ కోడ్ డిప్లాయ్ ఆల్సో. ఓకే, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్రియేట్ రోల్, AWS service. So that is simply equal to code build, and then that is simply equal to code deploy. Okay, use cases for other services. For code deploy for Lambda annadu, code deploy for ECS annadu, code deploy manaku kavalsindi endante auto scaling. That is there, what clearly cheppindi kabatti we'll have to choose the code deploy for this one. Okay, dan thoto paatu manaku endi ante S3 buckets kuda kavali ani unnadi. Permission policy lo okavela manam chuste ఏమేమి ఉన్నాయి, క్లౌడ్ వాచ్ ఉంది, EC2 ఉంది, EC2 ఆటో స్కేలింగ్ ఉంది, ELB ఉంది, రిసోర్స్ ట్యాగ్ ఉంది, SNS ఉంది. S3 బకెట్ మిస్ అయింది. ఓకే, దీని లోపల దే ఆర్ యాక్చువల్లీ, కానీ ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ రోల్. సో కీప్ దట్. ఇక్కడ ఏముంది, క్లౌడ్ వాచ్ కి రీడ్ రైట్ ఉంది, EC2కి లిస్ట్ రైట్ ఉంది, EC2 ఆటో స్కేలింగ్ రైట్, ELB లిస్ట్ లిమిటెడ్ రీడ్ రైట్ ఉంది, ELBv2 SNS టాపిక్ ఉంది. వదిలేద్దాము ఆల్ దట్ బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ టు పుల్ ఫ్రమ్ ద బకెట్. Okay, it needs to pull something from the bucket, right? So we have to just use our common sense, and we have to use the analysis in such a way which services it is touching. Okay, so is emaindi. Okay, next gal previous kellam AWS service code deploys next. Okay, next. So konni permission policies already వచ్చేసినాయి. Permissions లో ఇంకా ఎడిట్ చేసేసి యాడ్ చేయట్లేదు next. But I want to add more permissions to it, right? Okay, we'll is enduko for some reason create a role, use a permissions boundary. Is permissions boundary ante enna naku teladu. Okay, right. Anyway, so what we will do is instance demo role. Okay, now that is simply equal to code deploy demo role. Code deploy demo role. Okay, so that is simply equal to this thing. Next, code deploy demo role అనేది ఈడ పెట్టినవాడు, ఇది పెట్టుకుందాము. క్రియేట్ రోల్, కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో రోల్. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో రోల్. దీంట్లో మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దామంటే పర్మిషన్స్ యాడ్ చేద్దాం. పోయి అటాచ్ పాలసీస్, S3 ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం చాలు. వేరేవన్నీ దే లుక్ టు బి దేర్. ఒకవేళ ఇంకేమైనా లేకపోతే, ఇంకేమైనా సిస్టమ్స్ని టచ్ అవుతుంటే మనము we can just like add that. For right now let's keep things in, and this is it. So ఇదేంటంటే code deploy, ఇదేమో this is there only for code deploy. There is some confusion because this is instance demo rule ఏమో ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో దానికి అది అయిపోయింది. సో ఇది మనకు వచ్చేసింది టార్గెట్ సొల్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ దేర్, code deploy, we have finished it. Okay, so that's there. Next is our machine is not yet ready because you have to install code deploy agent. That one is very Amazon has done very good documentation on it. Okay, if I say install code deploy agent, okay, this is only for EC2, remember, not for ECS. Okay, install using the command line keldamu. Systems manager kuda sometimes we will have to Amazon Linux or RHEL. M update. So ఇదేంటి m install ruby, m install wget. Okay, wget already మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి I'm just like getting all the commands in one this thing. ఇక్కడ ఏముంది, ప్రీవియస్ క్యాషింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది అంటున్నాడు, అది అవసరం లేదు. ఈ wget అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏదైతే చేస్తున్నామో ఈ బకెట్ నేమ్, ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండండి. ఈ బకెట్ నేమ్ అనేది మీ రీజియన్ బట్టి మారుతుంది.
Okay, కానీ వేరే కమాండ్స్ అన్ని మనం విల్ జస్ట్ లైక్ గెట్ దోస్ కమాండ్స్ ఇన్ వన్ గో. chmod so that we can just script it. Okay, this thing auto. ఇక్కడ ఏముంది, టు ఇన్స్టాల్ ఏ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ అవసరం లేదు మనకి. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ థింగ్ అండ్ వీ విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ ది సర్వీస్. ఓకే, సో దీని లోపల ఆ బకెట్ నేమ్ అనేది రిసోర్స్ కిట్ బకెట్స్ బై రీజియన్ లా. ఇప్పుడు మనం చూస్తే యుఎస్ మనం ఉన్నది ఏ బకెట్ పేరు అయితే ఉన్నదో ఆ బకెట్ చూసుకోవాలా. ఆ బకెట్లో వాడు పెట్టిండు యూరోప్ లండన్. సో అది బకెట్ నేము. ఇన్స్టాల్ -y రూబీ ఎందుకో కావాలంటున్నాడు. ఇది అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఇట్లా పెడితే ఏంటంటే ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా మనం మంచిగా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా దాని బదులు మనకు ఆల్రెడీ ఒక డైరెక్టరీ ఉంది కదా, -o/temp/backups/ wget దిస్ థింగ్ ఇన్స్టాల్ అనేది ఏదో తప్పు ఉంది wget లో. వెయిట్, హ్యాంగ్ ఆన్. ఇన్స్టాల్ అంట, లేటెస్ట్ ఇన్స్టాల్ అంట. రైట్, సో దట్ ఈస్ దేర్ ll. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది. విమ్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, cat install codedeploy.sh. ఇక్కడ ఏమున్నది సేమ్ థింగ్. ఏమంటే రూబీ wget ఇది ఇన్స్టాల్ chmod సర్వీస్ కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ స్టార్ట్. ఓకే, సరేలే, సంథింగ్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ codedeploy.sh హియర్. Okay. కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్. ఓకే, దాని తర్వాత సిస్టమ్ ctl స్టేటస్ కోడ్ డిప్లాయ్. ఇది మొన్నడు వాడు ఏదో అన్నాము కదా. ఓకే, ll cat install codedeploy.sh, రైట్. సో సిస్టమ్ ctl status -l code deploy -agent. Okay, so now we got our code deploy agent properly running. So machine side anta configuration అయిపోయింది. Okay, so we can tick that boxes off. ఇది done. code deploy instance profiles, code deploy demo rule, ఇంకోటి instance demo rule. Okay, code deploy ki. So code deploy agent should be installed. This is done. Code deploy agent done అయిపోయింది. Okay, only thing which we missed out is Tomcat మనది కాలేదు. Okay, let's install the Tomcat. అది నేను somehow I missed it out in the script. Okay, so next time I will script that also. So install Tomcat. Installing Tomcat. Installing Tomcat. Download edundala. Download Tomcat. Download Tomcat. Okay, Apache 8 software done. Download easy. So it is simple. wget or curl toti you can is your friend. Okay, so just watch what I am doing. Copy link address. We'll just directly go to the opt folder is bet. Where lana lekapothe opt, prefer opt. Okay, that is opt and it is optional software. Okay, so that is there. So just let's fetch this one. Okay, ll next వచ్చేసి ఏంది Apache tar zx vf Apache Tomcat
and then this one. Okay, for quick test is run. So opt apache tomcat bin startup.sh. Okay, so hopefully it will take some time before it usually comes up. Localhost :8080. Okay, it didn't start. Okay, it's now started. So then history I just want those last commands to this thing 1519. Okay, so wget to tar zx vf opt curl is all manaki startup install tomcat cheyadamiki, right? So that is simply equal to we have installed the tomcat. ls, right? Yeah. cd ll. Okay, so ఇదేంటంటే ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్ లో పెట్టేస్తున్నాను నేను ఒక టైప్ లా .sh ఏమైనా అయిపోయింది. సో ఇది నెక్స్ట్ టైం ప్రాక్టీస్, ఎందుకంటే we don't want to learn how to like these are all basic Unix, right, which we already covered. Okay, so this is there. Okay, so that is simply equal to install tomcat wget, and then what we have here is -o. Just copy this one here. Install dir / apache tomcat. Okay, next to ఇది temp install dir live now. Shift caret cd $install dir and this thing. Okay, so that should be enough. Endante future lo it will be very easy for us to like do it. Okay, so now we have all the things related to the machine done. Okay, now we are ready to create what is called as a code deploy. ఇది చాలా కేర్ఫుల్ వినండి. This actually will screw us up if you don't listen to this one properly, because this one is where I have wasted a lot of time before. See, code deploy అనేది ఏంటంటే it is driven now by I will also give you a link to it. Okay, code deploy appspec.yml file అనేది root of the project directory లో ఉండాలి. Okay, so root of the project directory lo undali ante. Okay, so that is simply equal to appspec.yml file. I have appspec.yml file, YML file lifecycle phases. AppCycle code deploy app. So that is simply equal to this thing. So let us actually look at this hooks. Okay, so just copy that one and I'll give you the link also. Nenu idu document tayar chesanu. Okay, you can just refer to it, but the book, the idea is you look at my notes, and if there are any gaps you refer to that book, which can be freely downloaded from our usual PDF site. But they have done it using yarn. I have done it using this. Then git repo lo anni check chesesna code. See, in our case, let us do some analysis. Source అనేది ఏంటి అంటే మనకేంది ఇక్కడ బేసికలీ వాట్ ఈజ్ అవర్ సోర్స్? అవర్ సోర్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే S3 బకెట్ లోపట ఏది ఉందో అది, దట్ ఈస్ అవర్ సోర్స్. S3 బకెట్ ఆ పేరేంది books.zip అనుకుంటా మనది పెట్టినాము. ఓకే, సో ఇది ఉంది. ఓకే, we have this. ఓకే, సో ఇది మన సోర్స్ అనుకుందాము. ఓకే, సో that will be class demo.zip కాదు, that is not the source. Sorry, ఈ class demo.zip ని code deploy ki it will only take artifacts related to zip, related to tar.gz, ఇంకోటి ఏదో zipper format ఉంది. Okay, only these two it will take. It will not take others. Okay, అది.
సో ఇది మనకేం చేస్తామంటే ఈ S3 URIని మనం కాపీ చేయొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ అది కాదు మన పర్పస్. డౌన్లోడ్ చేద్దాం. డౌన్లోడ్ చేసి ఇది ఏం చేస్తున్నాము, ఈ books.var ఫైల్ని మనం ఏడబెట్టాలా? నిన్న చూసింది ఏంటి? దట్స్ ఆల్ దట్ వీ నీడ్ టు నో. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సోర్స్ డెస్టినేషన్. ఓకే, LL ఆఫ్ అపాచే టామ్క్యాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిన్లో కాదు, వెబ్ యాప్స్లో పెట్టాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డూ అనాలిసిస్. ఆ ఫైనల్ ప్యాకేజ్ బిల్డ్ అయినాక ఒక వార్ ఫైల్ ఏదన్నా టూల్ వాడండి, మేవన్ వాడండి, యాన్ వాడండి, ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ఒక ఫైనల్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. .var అనో .python ఏమో .pip ఏదో ఒక ఫైనల్ ఒక ప్యాకేజ్ వస్తుంది. మొత్తం అన్ని కలిపి కోడ్ అంతా, లాంబ్డా కూడా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, అంత కోడ్ అంతా కలిపి ఆ కోడ్ లోపల ఉన్న ప్యాకేజ్ డిపెండెన్సీస్ అంతా కలిపి ఒక పెద్ద ప్యాకేజ్ లాగా మనకి హ్యాండ్కి వస్తుంది అది. ఓకే, సో okay, so this is simply equal to the web app. Okay, so source idemo destination. Okay, so this is the destination. Source anedi endi books.var. Okay, books.var. Now code deploy ఇప్పుడు ఏంది అంటే ఫస్ట్ ఆ ప్యాకేజ్ ని ఈ జిప్ ఫైల్ ఏదైతే సప్లై చేస్తున్నామో ఇట్ విల్ ఓపెన్ దట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ హుక్స్. It will go through life cycle. Let us study all the life cycles, but we will only be covering not the load balancer life cycle. We'll cover it next class. Okay, what the code deploy life cycle is. All right. కానీ ఆ లైఫ్ సైకిల్లో వాడు ఏమంటాడంటే అన్నిట్లో స్క్రిప్ట్స్ ని హుక్అప్ చేయలేము మనం. యాప్స్పెక్ ఫైల్స్, I was actually making a note. Hang on. Right. Wait here. సో ఈడ ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇది రైట్. ఏడుంది ఇది? యాప్స్పెక్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఇది చూస్తే ఏముంది ఈడ? యాప్స్పెక్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ హుక్స్ సెక్షన్. హుక్ సెక్షన్ లా బిఫోర్ ఇన్స్టాల్ అంటే ఆ వార్ ఫైల్ ని ఆ డైరెక్టరీ లోపల మూవ్ చేసే వరకు బిఫోర్ ఇన్స్టాల్. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ ఓకే, దాని తర్వాత ఇవి ఉన్నాయంటాడు. ఆఫ్టర్ అలౌడ్ టెస్ట్ ట్రాఫిక్, బిఫోర్ అలౌడ్ ట్రాఫిక్, ఆఫ్టర్ అలౌడ్ ట్రాఫిక్. ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెనకాల ఉంటే వాడు కొన్ని లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ అని పెట్టిండు. ఓకే, ఇదేంది? ఇది ECS డిప్లాయ్మెంట్. ఫర్ ECS డిప్లాయ్మెంట్ మనకి ECS కాదు, మనకి అదే మిస్ అయింది. ఓకే, లాంబ్డా హుక్స్. ఆ హుక్స్ మధ్యలో మనం దానికి లాంబ్డా హుక్స్ బదులు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, life cycle hook deployment start. If you look at it, without classic load balancer, with the classic load balancer in deployment group. Without ఇది మన కేస్ ఈరోజు ఇప్పుడు ఇది కవర్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వీక్ విల్ కవర్ దిస్ వన్ ఆల్సో, బికాస్ blue green deployment is very important nowadays, especially in home office and those places where they don't want a downtime, zero downtime కోసం. Okay, application stop before install, after install, application start, validate service. ఈ phases la actually it will also go through download bundle, it will be going through install. కానీ ఈ రెండు డౌన్లోడ్ బండిల్ ఇంకా ఇన్స్టాల్ ఏంటంటే కోడ్ డిప్లాయ్ వి లైఫ్ సైకిల్స్. యూ కాంట్ ఇంటర్సెప్ట్ దెమ్ ఓకే విత్ అ స్క్రిప్ట్. అప్లికేషన్ స్టాప్ యూ కెన్ ఇంటర్సెప్ట్, కానీ దిస్ విల్ బి రన్ ఓన్లీ ద సెకండ్ టైం, ఇట్ విల్ నాట్ బి ద ఫస్ట్ టైం. కానీ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ టు వర్క్ వేర్ దే సెడ్ అప్లికేషన్ స్టాప్, దే సెడ్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్. I was able to hook everything up for before install. Before install ఏం చేస్తున్నాను అంటే అక్కడ ఉన్న ఫైల్ని books.var ఆ ఫైల్ని తీసి బ్యాకప్ డైరెక్టరీలో పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, దానికి స్క్రిప్ట్ రాసిన, దాని తర్వాత స్క్రిప్ట్ 2 లైన్ స్క్రిప్ట్ అది. ఓకే, విచ్ జస్ట్ బ్యాక్స్ అప్ ద ఫైల్ దట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ అండ్ స్టాప్స్ ద సర్వీస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ ఏం చేస్తున్నాము, after install I am simply restarting the service, that's it, nothing more. Okay,
దాని తర్వాత వ్యాలిడేట్ సర్వీస్ అనేది ఏంటి అంటే మనము కోడ్ డిప్లాయ్ని నేను చెప్పిన కదా బ్లూ గ్రీన్ సైకిల్లో యూ నీడ్ సమ్ స్క్రిప్ట్ టు యాక్చువల్లీ టెల్ దట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ యువర్ సర్వీస్ ఈస్ ప్రాపర్లీ రన్నింగ్. Okay, that we will explore it next time when it's behind a load balancer. Okay, so next time ECS cluster and load balancer both on EC2 as well as this one, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ చాలా మటుకు auto scaling groups are being used even though containers వచ్చినా. ఓకే, సో ఈడ మనకి వ్యాలిడేట్ సర్వీస్ అనేది ఈడ మనకు వచ్చింది, అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో అప్లికేషన్ స్టాప్, బిఫోర్ ఇన్స్టాల్, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్, అప్లికేషన్ స్టార్ట్, and here we have something called as the validate service. So దీనికి మనం ఏం చేయాలి అంటే నేను ఐ విల్ గివ్ ద abstract file that is there. So books.var ని నేను ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీకి తీసుకుపోతున్నా. ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నానంటే బిఫోర్ ఇన్స్టాల్ ఇది script/stopserver.sh startserver.sh దీన్ని హుక్అప్ చేసిన, అర్థమైంది కదా. I just hooked up these particular things. ఓకే, సో ఈడ స్టాప్ సర్వర్.sh కోడ్ చూస్తే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మూవింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ టు బ్యాకప్ డైరెక్టరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ డేట్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ సింప్లీ షటింగ్ ఇట్ డౌన్, దట్స్ ఆల్. ఇదంతా ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ టు మేక్ ద స్క్రిప్ట్ నైస్ అండ్ మెయింటైనబుల్, ఐ డిడ్ దట్. స్టార్ట్ సర్వర్ సింపుల్, ఒకటే లైన్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ స్టార్టింగ్ ద సర్వర్. అది కాకుండా somehow I was not able to get the application start to work after install.sh la echo running after install temp backups after install.txt అంటే ఇక్కడ మనం ఆ ఇన్స్టాల్ అయిన దాన్ని ఇక్కడ చూసుకొని దెన్ we will be able to this thing. అది నేను ఏ లైఫ్ సైకిల్లో హుక్అప్ చేసిన అంటే ఈడ నేను చేసినాను. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ యాప్ స్పెక్ ఫైల్ని కంపోజ్ చేయడం, డీబగ్ చేయడం నేను ఇప్పుడు మీకు చూపెడతాను. ఓకే, విచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అది ఏ బుక్లో డాక్యుమెంట్ చేయలే, అమెజాన్ వాడు కూడా డాక్యుమెంట్ చేయలేదు, మరి చేసి ఉంటాడు ఏంటన్నా. ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ ఏదైనా రాంగ్ పోయిందంటే ఎట్లా డీబగ్ చేయాలనేది నేను ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికలీ. ఓకే, ఎనీవే, సో దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ఇన్స్టాల్, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్. సి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ ఏమవుతుంది, డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో జస్ట్ లాజికలీ థింక్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఈస్ దేర్, ఐ హ్యావ్ టు ఐదర్ షట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ దెన్ రీస్టార్ట్ ఇట్, and then you will have to do before install and then you will have to do it as after install, right? Okay, okay, so that is simply equal to this thing, scripts/stopserver startserver.sh after install monitor service.sh. స్టాప్ సర్వర్.sh అన్నప్పుడు బిన్ shutdown.sh ఇది చేసినాము. స్టార్ట్ సర్వర్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేద్దాము. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రిగర్ ఏ పైప్ లైన్, ఎందుకంటే కొన్ని పైప్ లైన్స్ ఆల్రెడీ సెటప్ అయిన పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఎనీవే దోస్ ఆ కొత్త ఇన్స్టెన్స్ని టార్గెటెడ్ లేదు. index.jsp-లా ఈ షేక్స్పియర్ తీసేస్తాము. ఓకే, తీసేసి జస్ట్ టు టెస్ట్ వెదర్ మనది పనిచేసిందా లేదా అనేసి జస్ట్ ఒక దీంట్లో పెట్టేసాము. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఏ కోడ్ బిల్డ్ అండ్ దెన్ జస్ట్ ఇప్పుడు మనది అంతా ప్రాపర్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి అది. ఓకే, సో దిస్ థింగ్ చాప్టర్ 3 LL CD మనం ఏం చేస్తుంటే ఇది చాలా గిట్ రెపోస్ ఉన్నాయి. ఫైల్ సేవ్ యాస్ లోపల ఇక్కడ ఏంది డెమో రెపో. Okay, so that is simply equal to git status history design file get not 1975. So we are just like going to do a git push on it. Okay, అదేంటంటే అది అయిపోయింది. ఒక కొత్త బిల్డ్ రావడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్. So yesterday's thing I already have it automated. So there is a build project that's already there, code build. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను పైప్ లైన్ సెట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రిగరింగ్, కానీ మనం అట్లా కాదు. స్టార్ట్ బిల్డ్ విత్ ఓవర్ రైడ్స్ పెడదాము. ఓకే, స్టార్ట్ బిల్డ్ విత్ ఓవర్ రైడ్స్
I can't adjust the ఏమంటాము ఆ S3 బకెట్ని అడ్వాన్స్ బిల్డ్ ఓవర్ రైట్స్ S3 బకెట్ని బిల్డ్ స్పెక్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ బిల్డ్ ఐడి కాదు, ఐ జస్ట్ వాంట్ దిస్ టు బి దిస్ థింగ్. ఓకే, క్లాస్ డెమో 2 అని పెడతాను. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి ఓవర్ రైడ్ ఇది. ఓకే, నాట్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్, because I just wanted to have some clean place where I can pick up my package from. Okay, rather than for this thing. I'm just like looking at the logs, looks like that's done. Okay, so that is there. Next is phase details, reports, environment variables, build details anesi ida undi. So now if I look at it, then you will be able to get it as S3 bucket. Okay, that's a unique and demo path, demo pipeline, MBTT manam. Okay, inka ayintunda. Okay, we'll just go for a build and look at where my code is. Yeah, code build. Wait. Code build. Edi project ni manam build chestam, demo code project. Okay, demo code build project ni latest ది కావాలి మనకి. ఓకే, build run, build details, S3 bucket ఏడు ఉంది అని చూస్తున్నాను. రైట్, ఆర్టిఫాక్ట్, రైట్, క్లాస్ డెమో. ఓకే, సో ఇది క్లాస్ డెమో 2. ఓకే, నాకు కావాల్సింది వ్యూ డెమో పాత్ క్లాస్ డెమో 2. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ దిస్ S3, దిస్ వన్, ఈ ప్యాకేజ్ని, ఈ క్లాస్ డెమో 2 package, demo path class demo 2, and then we will have to download it. So easy copy S3 UI. So that is simply equal to this thing. So ippudu code deploy manam we will now create our own project. Okay, daniki we'll take one at a time. Okay, so here now we are actually configuring code deploy. So it's quite complicated piece. కానీ ఒక 2-3 సార్లు చేసినాక మీకు డూ ఇట్ 2 or 3 times, ఇట్స్ నాట్ దట్ బిగ్ ఆఫ్ ఏ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఓకే, ఆ ఇన్స్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఓకే, ఇది అయిపోయింది. సో కోడ్ డిప్లాయ్. సో ఈడ ఫస్ట్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్. సో లెట్స్ క్రియేట్ వన్ అప్లికేషన్. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో అని ఆల్రెడీ ఉంది, టుడే అని పెడతాను. సో దట్ లైక్ విల్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. Deploy today. Okay, compute platform. ఏంటి కంప్యూట్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే EC2 AWS Lambda ECS ఆన్-ప్రెమ్ సర్వర్స్ మీద కూడా చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ సమ్ కనెక్టివిటీ విత్ ద విత్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఆన్-ప్రెమ్ చేస్తే ఆన్-ప్రెమ్ లేదు. ఓకే, సో క్రియేట్ అప్లికేషన్ అంతే. అది ఒట్టిగా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక పేరు తీసుకుంటుంది, అది తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ ఇట్. కానీ మెయిన్ థింగ్ కావాల్సింది ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్, రివిజన్స్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు. మనకి when we integrate it with code pipeline, you will get that automatically. Okay, but for now deployment group అంటే ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ కి టార్గెట్ చేయాలి, ఏడ డిప్లాయ్ కావాలా అనేది మనకు కావాలి. ఓకే, సో now I will just do a create deployment group. Okay, and then what we will do is deployment group is today deployment group and then service role ఏంటంటే చెప్పినాం కదా కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో దీనికి. దెన్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్, సో దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ దిస్ థింగ్ కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో CD, రైట్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ఇన్ ప్లేస్, ఇంకోటేమో బ్లూ గ్రీన్. ఓకే, ఇన్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి AWS EC2 ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూపా, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, కీ నేమ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈరోజు కోడ్ డిప్లాయ్ ఇన్స్టెన్స్ కరెంట్ వర్క్. వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ ట్యాగ్. Okay, we can have more than one tag, so that way we can target multiple machines at the same time. Is this and or అంటే ఒకవేళ ట్యాగ్ సేమ్ ఉంటే విత్ ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు
Any instance identified by the tag group will be deployed to multiple tag groups. Only instances identified 4 unique ఇక్కడ వాడు రిజల్ట్ కూడా చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకే, నేమ్ పెడితే ఓకే, సో ఇది పెట్టేస్తే రిమూవ్ ట్యాగ్ పెడితే 1 unique matching instances. It will tell you how many instances it has matched. So you can have multiple tags in it that will target automatically this thing. Code deploy works exclusively by tags. It doesn't have any other rules. It doesn't have like IP rules. It doesn't have private rules, anything. It is basically purely based on the tag, nothing else, as far as I know. Okay, so ఇక్కడ on-perm instances కు ఎట్లా టార్గెట్ చేయమంటాడు ట్యాగ్ గ్రూప్. ఓకే, ఆడ కూడా ట్యాగ్స్ అంటున్నాడు on-perm instance కూడా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ ముందు లేకుండే మనమే మాన్యువల్గా చేస్తున్నాం. మనం ఆల్రెడీ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి నెవర్. డిప్లాయ్మెంట్ సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ పర్సంటేజ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే 3 ఆప్షన్లు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వస్తాయి. ఆల్ ఎట్ ఎ టైమ్, 1 ఎట్ ఎ టైమ్, హాఫ్ ఎట్ ఎ టైమ్. మనకి దగ్గర ఆల్రెడీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఐదర్ వీ కెన్ చూస్ 1 ఎట్ ఎ టైమ్ ఆర్ ఆల్ ఎట్ ఎ టైమ్. హాఫ్ ఎట్ ఎ టైమ్ కాకుండా ఈ 3 కాకుండా నీకేమైనా కావాలా పర్సంటేజ్ అంటే 30% లేకపోతే నంబరు అది కావాలంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్. అంటే ఓన్లీ ఎంత పర్సంటేజ్, 25% ఒక టైంలా, 30% ఒక టైంలా అని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, స్టిక్ విత్ ద బేస్, స్టిక్ విత్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ 50% for now. Now right now we don't have load balancer. Okay, we don't have a load balancer right now, so we'll just disable this particular thing. So let's recap what we have done here. All right, so what we have done is we have created the deployment group. ante inkem ledu daniki em ledada. Deployment ante application ante utti adi tappa inkem ledada. In place deployment inkotemo idi. So then you will be able to get it as create application deployment. Okay, ఇది మనకి ఏమైందంటే deployment group అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంది అంటే you can create deployment, but for this sake we'll just like go through what is there. ఇక్కడ ఉంది చూడు deployment group revision. ఈ deployment అనేది every time whenever you have to run this one you will get it. Deployment group ఈ application కి ఇదే ఉంది. Okay, my application is stored in S3 or it can also do it in GitHub అనుకుంటా. Okay, so S3 is preferred route. Okay, usually that is there. They are not even giving code commit. S3 ఒకటే ఆప్షన్ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో కొంచెం అది చూడాలా. S3 బకెట్లో నేను ఐ జస్ట్ కాపీ ది S3 URI హియర్. దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ అవర్ జిప్ ఫైల్. ఓకే, లొకేషన్ ఆఫ్ అవర్ జిప్ ఫైల్. రివిజన్ ఫైల్ టైప్ జిప్పా, టారా, టార్జీజియా, టీజీజియా, అంతే, ఇవే ఆప్షన్స్. ఓకే, సో జిప్ అనేది మనం పెట్టుకున్నాము. ఓకే, షేక్స్పియర్ యాప్. So that is simply equal to Shakespeare application, right? Next, fail the deployment. Don't fail the deployment to an instance if the lifecycle event on the instance fails. Fail the deployment, overwrite the content, retain the content. ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయితే ఆగిపోదామా, ఒక స్క్రిప్ట్ గిట్ట ఫెయిల్ అయితే, నేనైతే ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ఫెయిల్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, యూ కెన్ చూస్. Okay, if to an instance, if this life cycle event on the instance, for instance ఇది this thing. Okay, don't fail ante adi move aitane untadi. Okay, that will be this thing. Deployment group overrides em levu, rollback configuration overrides levu. So deployment la main thing kavalsindi endante nee package ed undi anedi, that's all. main daniki kavalsindi adi. Inka verevi ante endante ఇవి ఓవర్ రైడ్ చేస్తే చేయొచ్చు అవి. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్. ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్కి రెండింటికి లాజిక్ అది, రైట్? సో ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏమైంది? నౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ వ్యూ ఈవెంట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ రైట్, నాకు వెన్ ఐ వాజ్, ఇది ఎందుకంటే ఇంత ఫాస్ట్గా పనిచేసింది ఎందుకంటే నా కోడ్ ఆల్రెడీ నేను కోడ్ పెట్టుకొని ఉన్నాను కాబట్టి. But when I was developing the script, okay, the thing is, I was finding very difficult what is happening, and no book told me how to troubleshoot. So, ida manaki em cheyali ante cd opt
cd/opt/code deploy agent, okay, ll find dot find dot minus type directory minus name ఏం కావాలి మనకి ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ ఈ ఐడి ఉంది కదా, ఈ ఐడి మనం కరెక్ట్ మిషన్ మీద ఉన్నామో లేదో నాకు తెలియదు, ఓకే, బట్ ఈ ఐడిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఓకే సి నౌ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్. జస్ట్ ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ఐడికి పోతే మన లాగ్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి. వాడు ఎందుకో డాక్యుమెంట్ చేయలేదు, ఇది AWS డాక్యుమెంట్ చేయలేదు, మనది ఏ స్క్రిప్ట్ ఏడ ఫెయిల్ అయింది అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఈడ. ఓకే, సో ఈడ మనం పోయి చూస్తే bundle.tar ఏమేమి ఉన్నాయా, నాకు ఇది కూడా ఓపెన్ అయ్యి చూడలేదు. bundle.tar ఓకే డజంట్ లుక్ టు బేస్ కట్ ఆల్ ఆర్కైవ్, ఓకే cd deployment ll deployment archive. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్కైవ్లో మీరు ఇప్పుడు చూసిందంటే ఆ జిప్ ఫైల్లో ఏ ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయో books.var, scripts, appspec.file, ఈ appspec.file ఆ జిప్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ ద రూట్ లెవెల్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. అది అంత డీటెయిల్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ నౌ appspec ఫైల్ ఈడ ఉండాలి. అండ్ ఈ స్క్రిప్ట్స్ అనే డైరెక్టరీలో మనము మన కస్టమ్ స్క్రిప్ట్స్ పెట్టుకుంటుంది. అందుకే నేను అన్నా కదా ఇట్లా వస్తే బాగుంటుంది అని, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ అని. సో ఈడ బిఫోర్ ఇన్స్టాల్ స్టార్ట్ సర్వర్, స్టాప్ సర్వర్, మానిటర్ సర్వర్ .sh. ఓకే, so that is simply equal to cat start server. Okay, so that is simply there, and then stop server. So basically scripts slash right cat మానిటర్ సర్వర్ మనది ఇది అయిపోయింది. ఓకే, మానిటర్ సర్వర్ .sh. సో ఒకసారి మనం జస్ట్ ఒక క్విక్ ఐబాల్ చెక్ చేస్తాము. ఏం చేస్తాము, ఆ బుక్స్ని నేను బ్యాకప్స్లో పెట్టింటిని. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ ఎందుకో నాకు డౌట్. ఓకే, ఆ బుక్స్ ముందే లేదు కాబట్టి it didn't actually do that. Now the final test is of course whether the app is deployed or not. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఇట్లా వచ్చిండే. ఇప్పుడు మనం వస్తే మనకి /books మనకి షేక్స్పియర్ అని కనిపించాలి. /books. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. ఆటో స్కేల్ డిప్లాయ్మెంట్ షేక్స్పియర్ ఉండకూడదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ దేర్. కానీ సో దిస్ కంప్లీట్స్ ద కోడ్ డిప్లాయ్. సో ఐ విల్ రీక్యాప్ వన్స్ మోర్ what has to happen. Code deployment, there are 3 basic things that you need to do. What are they? First, you need to create an application. Okay, that will give you adan lopata only you will have to choose whether it is for Lambda, whether it is for ECS, or whether it is for the on-prem, and then you will have to choose the application name. Okay, application name ka chesanka manaku next kavalsindi deployment group. నువ్వు మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, ఇంకా మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసి కానీ ఆ సర్వీస్ రోల్ అనేది ఉండాలి ఆ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్కి. ఏది సర్వీస్ రోల్? దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ సర్వీస్ రోల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ లైక్ యాక్సెసింగ్ S3 buckets, going to Git repos and all those things. All right, and then that is simply equal to Amazon EC2 auto scaling group. Amazon EC2 auto scaling group ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, కావాలి ఇప్పుడు మనకు లేదు. మనం ఏం చేస్తాం, Amazon EC2 ఇన్స్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ ట్యాగ్, మనము ఒకటే ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి we tagged it and we targeted that particular instance. Okay, so that is nothing but code deploy. So code deploy la ఇది ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రమ్ ద Amazon side. ఫ్రమ్ ద మిషన్ సైడ్ ఏం కావాలా, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్, దీనికంటే ముందు ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం కావాలి, 2 IAM రోల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనము. ఓకే, సో IAM రోల్లో 1 ఫర్ మిషన్, 1 ఫర్ కోడ్ డిప్లాయ్ సర్వీస్. ఓకే, రెండింటికి కోడ్ డిప్లాయ్, IAM రోల్కి ఏమో కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, IAM రోల్కి ఏమో కోడ్ డిప్లాయ్ ఫుల్ మిషన్ సైడ్ నుంచి డెమో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐఏఎంకి మనం ఇచ్చినాం ఏంది అడ, S3 ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాం, కోడ్ డిప్లాయ్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాం. S3కి S3 బకెట్స్ నుంచి రాయడం చేయడం,
కోడ్ డిప్లాయ్కి ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే కోడ్ డిప్లాయ్ని ఏమంటాం సో AWS code deploy full access, so that is there, right? So that is the code deploy full access ఇచ్చేసినాం, S3 కి full access ఇచ్చినాం. All right, so that is the AWS side. ఇంకో రోల్ ఒకటేమో ఈ రోల్ ని మనం వి అప్లైడ్ ఇట్ టు ద మిషన్ ఇన్స్టెన్స్ కి వి హ్యావ్ అప్లైడ్ ఇట్. ఏడా మనం మిషన్స్కి వెళ్తే EC2 లోపల వి అప్లైడ్ ఇట్ టు ద మిషన్. ఓకే, సో మెనీ థింగ్స్ టు రిమెంబర్. కానీ ఇఫ్ యూ అనలైజ్ రైట్ హౌ ద డిప్లాయ్మెంట్ వర్క్స్, అన్ని పూసగుట్టినట్టు దే విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంది, ఒక మిషన్ మీద కావాలా, దాని తర్వాత ఏం కావాలా, ఒక ప్యాకేజ్ ఎక్కడి నుంచో S3 బకెట్ నుంచి తీసుకొని ఒక పలానా డైరెక్టరీ లోపల పడేయాలి. అప్పుడు అనాలిసిస్ చేస్తే ఏం చేస్తాము, ఓకే కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది కాబట్టి కోడ్ డిప్లాయ్కి S3 యాక్సెస్ కావాలి, దాని తర్వాత మిషన్లను కూడా మాడిఫై చేస్తున్నది, సో అందుకే EC2 కావాలా. నేనేం చెప్పిన, కోడ్ డిప్లాయ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దట్ విల్ సెండ్ ఏ ఈమెయిల్. మనకు తెలుసు ఈమెయిల్ అనేది ఇట్ విల్ బి త్రూ SNS అనేది. ఇవి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయంటే విల్ హ్యావ్ టు డూ త్రూ దట్ వన్. ఓకే, సో కోడ్ డిప్లాయ్ వరకు వచ్చే వరకు ఇక గిట్ తోటి సంబంధం ఉండదు. దట్ నేను ఒక తప్పు చెప్పిన, గిట్ తోటి సంబంధం ఉండదు. ఏముంటుంది అంటే వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్, దట్స్ ఇట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ వర్క్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్, రైట్? అది కోడ్ డిప్లాయ్ ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్, ఇది రైట్. సో ఇది అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే మేనేజ్ ఇన్స్టెన్స్ దీంట్లో పట్ల వి యాక్చువల్లీ సెటప్ ద ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్. ఇన్ఫాక్ట్ వీ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ హియర్, రైట్? సో సెక్యూరిటీలా ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్ ఉందా? ఇన్స్టెన్స్ డెమో రోల్, IAM రోల్ మనకి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ పుట్ అన్ IAM రోల్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అండ్ కోడ్ డిప్లాయ్ సర్వీస్కి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. ఆ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది అయిపోయింది. కానీ ఇవన్నిటితో ఏంటంటే ఐఎమ్ స్టిల్ నాట్ హ్యాపీ. ఒకసారి నేను బిల్డ్ చేస్తున్నా, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు రన్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా కోడ్ ఒకవేళ మారుస్తే, ఓకే నా కోడ్ ఒకవేళ మార్చాలి అంటే, ఓకే ఫస్ట్ వీ విల్ జస్ట్ డూ ద డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ దెన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్కి డెమో చేసేస్తాం. ఓకే, విల్ డూ దట్ వన్. పైప్లైన్ చేసి విల్ క్రియేట్ ఎ పైప్లైన్. Now my requirement is whenever I actually make any code change, for example index.jsp ki we are going to put Shakespeare back. Okay, now ee code ni nenu checking cheyagane deployment trigger అయిపోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూస్తాం అనుకో కరెక్ట్ ఆ మిషన్ మీద ఉందా షేక్స్పియర్ లేదు, రైట్? దెర్ ఇస్ నో షేక్స్పియర్ హియర్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కోడ్ ట్రిగర్ చేయగానే మర్చిపోవాలి, దట్స్ ఇట్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్. ఫర్ దట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఆటోమేషన్ AWS gives what is called as a code pipeline. Now let's see how it works. Code pipeline ki ekku em ledu. It will already nu oka code build project code deploy project meeku ready undante it will just like trigger it. Dan lopate endante code pipeline endante ee rendi ni kalpesi ad chesestadi. Kani dan lopate oka key concept meeku telvakapothe problem aitadi. So aa key concept vachinappudu nenu malli emphasize chestanu. Okay, ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను చేతులు కాల్చుకునే మళ్ళీ మీరు ఎందుకు కాల్చుకోవడం అనేది, అట్లీస్ట్ మేక్ సమ్ న్యూ మిస్టేక్స్. కోడ్ పైప్ లైన్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ పైప్ లైన్ పెడతాం మనము. పైప్ లైన్ నేమ్ ఇస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు పైప్ లైన్ డెమో. ఇది కూడా సర్వీస్ రోల్ అంటది, ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీస్ రోల్ మనకు ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకే, సో స్టూడెంట్ కోడ్ పైప్ లైన్ లేకపోతే న్యూ సర్వీస్ రోల్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ ఏ న్యూ సర్వీస్ రోల్. ఓకే, ఇది ఒక పని చేద్దాము, న్యూ సర్వీస్ రోల్ పెట్టండి. ఈ పైప్ లైన్కి ఏమేమి కావాలంటే కోడ్ బిల్డ్ కోడ్ డిప్లాయ్ మీద ఉంటుంది. విల్ సీ దట్, విల్ ఎగ్జామిన్ దట్. ఓకే, ఆ రోల్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేస్తే మనం టెరాఫార్మ్ తీసుకుపోయేటప్పుడు ఫస్ట్ మాన్యువల్గా చేసి వర్కౌట్ చేసి, ఎందుకంటే ఎట్లా మనకు కావాలా IAM ప్రివిలేజెస్ మనం టెరాఫార్మ్లో పెట్టడానికి కూడా JSON మనకు కావాలా. ఫైల్ కొలాన్ అని పెడతాం చూడు, విల్ నీడ్ దట్ JSON. విల్ ఆటోమేట్ దిస్ in one class. Okay, we'll try, not as I can't do everything myself. Manam oka modules kinda divide cheskoni we will like give it off to each person. Okay, so final ga we will host this also in Jenkins. Okay, so next advanced settings. Create a default S3 bucket, default AWS managed this thing. Okay, so that is it. Next, all right, default location
కస్టమ్ లొకేషన్, డిఫాల్ట్ లొకేషన్. ఓకే, ఇదేమో కస్టమ్ లొకేషన్. కస్టమ్ లొకేషన్ కావాలి మనకి, ఎందుకు అంటే మన పైప్ లైన్ యాడ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది మేనేజ్డ్కి మనకి ఇంకా ఎన్క్రిప్షన్లో కొంచెం వీకే ఉన్నా నేను కూడా, నాకు దిస్ థింగ్ జస్ట్ ప్రూవ్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్. నా సోర్స్ స్టేజ్, ఆ 3 స్టెప్స్ని కోడ్ కమిట్ నుంచి పుల్ చేయడము, కోడ్ బిల్డ్ చేయడము, కోడ్ డిప్లాయ్ తోటి డిప్లాయ్ చేయడం. సోర్స్ ప్రొవైడర్ ఏం కావాలి మనకి, AWS కోడ్ కమిట్. అది కాకుండా ఏమేమి ఉన్నాయి, ECR ఉంది, ECR కూడా ఉందా, ఓకే ఆల్రైట్. గిట్హబ్ 2 ఉంది, గిట్హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉంది, బిట్ బకెట్ ఉంది, S3 ఉంది. సో మనకి కోడ్ కమిట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ ద కోడ్ కమిట్. ఓకే, మనది డెమో రిపో అనుకుంటా కదా, ఇది డెమో రిపోనే కదా, రైట్, యా దిస్ ఇస్ ఎ డెమో రిపో. సో ఫైల్ సేవ్ యాజ్ డెమో రిపో. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ మాస్టర్. అమెజాన్ క్లౌడ్ వాచ్ ఈవెంట్స్ పెడితే ఏంటి అంటే, ఒక ఈవెంట్ని అదే క్రియేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ మనము టెరాఫామ్లో అది ఎట్లా చేయాలో అది యోచించాలా. ఓకే, అది అమెజాన్ క్లౌడ్ వాచ్ ఈవెంట్ని ఒకటి ఏ ఈవెంట్ అనేది చూస్తుంది ఆటోమేటిక్గా, డిటెక్షన్ దిస్ థింగ్. ఓకే, change output code pipeline default uses the default zip format in the pipeline, does not include git metadata and this thing అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బిల్డ్ ప్రొవైడర్ ఎవడు, కోడ్ బిల్డ్ ఓడు, జెంకిన్సా కోడ్ బిల్డా, జెంకిన్ కోడ్ బిల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంది, మనం ఏం చేస్తున్నాము, డెమో కోడ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్. దిస్ వన్ ఈజ్ అవర్ కోడ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సింగిల్ బిల్డ్, బ్యాచ్ బిల్డ్. దీనికి టు బి ఆనెస్ట్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్. వాడు ఏమంటాడంటే, ఒకవేళ 3 బిల్డ్స్ అయితే ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్లో, ఓకే అన్ని కలిపి ఒకటే ప్యాకేజ్లో పెట్టడం అనేసి అంటాడేమో వాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిప్లాయ్ ప్రొవైడర్ ఎవడు, డిప్లాయ్ మనకి కోడ్ డిప్లాయ్ ఉంది, ECS ఉంది, ఇవన్నీ తెలియదు. బ్లూ గ్రీన్ అన్నాడు, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ స్టాక్ సెట్ అన్నాడు, అది నాకు ఎట్లా చేయాలో నాకు తెలియదు. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ తోటి యాప్ కాన్ఫిగ్ ఉంది, కోడ్ డిప్లాయ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కోడ్ డిప్లాయ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్, మనం చేసింది కోడ్ డిప్లాయ్ టుడే. దాని లోపల మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది. రేపు నేను ఒక వేరే డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో స్కేలింగ్కి మనం చూద్దాం. ఓకే, దీన్ని మోడిఫై చేయడము. ఓకే, విల్ జస్ట్ మోడిఫై దట్ ఫర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ and then do it, but for now let's finish the pipeline as is, right? So that's where we are, and then we create the pipeline. Okay, and automatic trigger ki manam పెట్టేస్తాం కాబట్టి ఏమైంది pipeline. Okay, all right. So if you look at it, right now it will first time it will run through all the steps. Next time we will just verify that our pipeline is working. This is the concept of a pipeline. Okay, whether Jenkins or anything, check-in కాగానే build initiate కావడము, లేకపోతే మాన్యువల్గా చేయడం అను, అది. ఇది బిల్డ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, అది చెప్పినా కదా, ఈ బిల్డ్ అయినప్పుడు మనము ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది పెట్టాలా, లేకపోతే పనిచేయదు, ఇది చెప్తాను. ఓకే, ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇట్ రైట్. లెట్స్ సీ. ఎడిట్ స్టేజ్లా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, సింగిల్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చూస్ ఎ నేమ్ ఫర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్. బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది అంటే ఏ పైప్ లైన్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా పైప్ లైన్కి పాస్ చేస్తుంది డిప్లాయ్కి. నాకు అదే కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది, అరే ఎవ్రీ టైం మనం S3 బకెట్లో మనం ఇట్లా చేసి ఉంటాం కదా అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 బకెట్లా ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, S3 బకెట్లా ఈ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ సోర్స్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది, ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఏదైతే చూడు, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, రైట్? ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ పాస్ దిస్ టు ద డిప్లాయ్మెంట్. It will automatically pass this to the deployment.
ఓకే ఏడున్నది ఈడ పైప్లైన్లా ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఓకే వెర్ ఇస్ అవర్ పైప్లైన్ నౌ యా సో లెటర్స్ ద పైప్లైన్ డెమో అయిందా లేదా ఓకే సక్సీడ్ అంటుంది డిప్లాయ్ అనేది కోడ్ బిల్ కూడా సక్సీడ్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ షేక్స్పియర్ని తిరిగి పెట్టినామా పెట్టలేదు ఇంకా ఇట్ విల్ సింప్లీ బి లైక్ డిప్లాయింగ్ ఇట్ బట్ దట్ డజంట్ మేక్ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్ టు అస్ నౌ లెట్ us see if the pipeline is working fine ఇప్పుడు ఏంటంటే షేక్స్పియర్ని నేను యాడ్ చేసిన ఓకే నౌ ఇఫ్ ఐ పుష్ ఇట్ రైట్ if I push the code it should automatically work I shouldn't again trigger it okay so ida chustamante commit -a and git push now ida push cheyagane it will be able to now deploy it code pipeline kelte pipelines la yeah see now it is automatically triggering the build but anyway ఇక్కడ మనకు షేక్స్పియర్ 1 2 3 అని కనిపించాలి ఇక్కడ అప్పుడే మనకు తెలిసిపోతుంది ఆటోమేటిక్ అయిందా లేదా అనేది ఓకే సో దట్ విల్ కవర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ సో ఇట్స్ వెరీ ఇది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ రైట్ ఈ వీక్లో ఏదో టైం తీసుకొని చిన్నగా మేవన్ ప్రాజెక్ట్ మీరు జస్ట్ బిల్డ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి చేయండి ఫస్ట్ ఉట్టిగా మేవన్ వచ్చిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ ప్రొసీడ్ టు కోడ్ బిల్డ్ కోడ్ కమిట్ ఆల్రెడీ గిట్ మనం బాగా చేస్తున్నాం డీప్గా చేసింటిమి అయినా కూడా అంత పెద్ద డీప్ అవసరం లేదు కదా ఉట్టి ఒక క్లోన్ చేసి మిర్రర్ మిర్రర్ ఆప్షన్ దాని తర్వాత గిట్ పుష్ ఆల్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ యా ఓకే ఓకే సో వీడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూద్దాం పైప్లైన్ ఓకే సో సి ఇప్పుడు నౌ సి ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ ట్రిగర్డ్ బట్ అయిందో లేదో తెలిసిపోతుంది కదా మనం ఇక్కడ టెస్ట్లో మనకి ఇక్కడ షేక్స్పియర్ 1 2 3 అని కనిపిస్తే మనది పని చేసినట్టు లేకపోతే లేదు అంత చేసినాక కూడా వేస్ట్ ఓకే సో ఇది దిస్ కవర్స్ ది కోడ్ పైప్లైన్ ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పైప్లైన్ immediately what we will do is just give me about 10-minute break I just have to buy some things from market just 10 minutes it won't be more than 10 minutes what we will do is we will complete the auto scaling group okay without load balancer we'll complete it without load balancer because even I haven't learned how to do it with load balancer జెంకిన్స్ ది నేను మధ్యలో ఉండే కానీ జెంకిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అవన్నీ అయితే మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐ వోంట్ కవర్ దట్ జెంకిన్స్ సర్వర్ మీరు వచ్చే లోపల నేను ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టినా సేమ్ పైప్ లైన్ వి విల్ బిల్డ్ ఇన్ జెంకిన్స్ ఓకే నాట్ త్రూ జెంకిన్ ఫైల్ ఆర్ త్రూ గ్రూవీ కోడ్ మాన్యువల్గా ఓకే సింపుల్ దిస్ థింగ్ జెంకిన్ ఫైల్ రాయడం షుడ్ బి ఈజీ మాన్యువల్గా ఒకసారి చేస్తే ఓకే సో దిస్ ఇస్ దట్ ఎనీవే ఓకే సో దిస్ షుడ్ బి దేర్ నా ఏం పైప్ లైన్ ఇంకా ట్రిగర్ అయిందా ఇంకా అవుతుంది ఓకే డిప్లాయ్ కూడా అయిపోయినట్టుంది సో ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ ఇట్ నా ఇట్ షుడ్ సి షేక్స్పియర్ 1 2 3 అనేది ఈడ వచ్చింది రోమియో అండ్ జూలియట్ మిడ్ సమ్మర్ నైట్ రైన్ వాట్ యూ విల్ టు బి మోర్ కన్విన్సింగ్ లెట్స్ డూ ఇట్ వన్స్ మోర్ ఓకే జస్ట్ సో index.jsp లా నేను ఇక్కడ ఏం పెడతానంటే ఓకే good to read or something okay and ఇంకో ఎవరన్నా ఆథర్ చెప్దాం మన పేరు ఎవరున్నారు ఆథర్ ఎవరున్నారు అబ్బాయి పోయిట్స్ మోడర్న్ ఆథర్స్ ఎవరున్నారా మోడర్న్ ఆథర్ ఒథెలో మోడర్న్ ఆథర్ ఎవర్రా నవలలు చదువుతారు కదా చదవలే ఏంది ఇంగ్లీష్ నవల్స్ నాన్సీ డ్రూ కాదు అది కాదు ఈ స్పై నవల్ చెప్తాడు వీడు స్పై నవల్స్ పేరు ఆథర్ పేరు స్పై నావల్స్ మస్తుంటాయి స్పై నావల్ ఆథర్స్ ద బెస్ట్ నావల్ ద స్పై హూ కేమ్ ఇన్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ అంటారు రాబర్ట్ లుడ్డమ్ బౌర్న్ ఐడెంటిటీ ఈస్ వెరీ గుడ్ బౌర్న్ ఐడెంటిటీ చూసిండ్రా మస్త్ మూవీ ఇది బౌర్న్ ఐడెంటిటీ లేదు బౌర్న్ సిరీస్ బాగుంటుంది బౌర్న్ ఐడెంటిటీ బై రాబర్ట్ లుడ్డమ్ ఓకే సో ఇది మోడర్న్ వీఆర్ మోడర్న్ షేక్స్పియర్ ఓల్డ్ ఓకే సో వీఆర్ మోడర్న్ కాబట్టి ఓకే సో బోర్న్ ఐడెంటిటీ బోర్న్ అల్టిమేటమ్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి బోర్న్ గ్రూప్ ఓకే సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్
Robert Ludlum, right? So born identity, okay, idemo born identity, next demo born ultimatum. So born ultimatum, ఇది చాలా హిట్ సినిమా, ఇది born ultimatum. Born ultimatum ఇంకోటి this there, okay, Robert Ludlum. So ఇప్పుడు the idea is, if I check in this code, okay, what I should see is born ultimatum అది చూడాలా, books are good to read అని కావాలా, okay. So just ఒక క్విక్ చెక్ చేస్తే that's it. So that's it, and git push finished. So here automatically, if you look at it, right, it will automatically trigger it, okay, it will automatically trigger that particular thing. So కొంచెం automation అప్పుడు రెండు things that we have to learn. ఇది చాలా మటుకు కోడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కొత్త సిస్టమ్ నేర్చుకునేటప్పుడు నాకు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, వాళ్ళు ప్రీ రిక్విజిట్ స్కిల్స్ లేకుండా వస్తారు. అంటే విపిసి నేర్చుకోకుండా వస్తారు, లేకపోతే ఇది కాకముందు ఇంకోటి లైక్ కోడ్ పైప్ లైన్ నేర్చుకుంటారు వితౌట్ లర్నింగ్ కోడ్ బిల్డ్ అండ్ కోడ్ పైప్. దాంతో ఏమైతే అంటే కొన్ని ఆటోమేటిక్ క్లిక్స్ తోటి అలవాటు పడతాం, కానీ మనం టెరాఫామ్లో ఆటోమేట్ చేసే వరకు మనకు సినిమా కనిపిస్తుంది. Because we never understood like how things work, okay, that is the core concept. So VPC దాని తర్వాతనే ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, సర్వం అంతా ఉండేది VPCలా, VPC తర్వాతనే ఒక్కొక్క సిస్టమ్ని నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఈ కోడ్ పైప్ లైన్లో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ట్రిగర్ అని ఉంది చూడు, ఇట్ వాస్ డన్ త్రూ క్లౌడ్ వాచ్. బట్ క్లౌడ్ వాచ్ని ఇవాళ రేపు ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అంటున్నారంట కదా, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ దే ఆర్ సెయింగ్, ఓకే. ఆ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ మీద ఏ ఈవెంట్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాం. ఈవెన్ ఆ ఈవెంట్ ల్యాండా ఇప్పుడు మాకు కూడా పడుతుంది, ఇప్పుడు నేను కూడా చేయాలి వర్క్. ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్లో ఒక రూల్ పెట్టిండు చూడు, ఓకే. ఏం పెట్టిండు వాడు, కోడ్ పైప్ లైన్ డెమో రూల్ మాస్టర్ ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది. ఏందాడ ఈవెంట్లా చూద్దాం, లెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్. AWS కోడ్ కమిట్ రిపాజిటరీ స్టేట్ చేంజ్డ్, ఏ రిసోర్సు డీటెయిల్ created a reference type branch master మీద ఏమన్నా అయితే will immediately get this thing, right? So that is there, right? So ఇప్పుడు మనది మారుతుంది ఇక్కడ, కంట్రోల్ F5, books are good to read, and we have Robert Ludlum, born identity and the born ultimate, okay. So just give me 10 minutes, I'll just come back. What we will do ఏంటంటే outstanding ఒక ఇన్స్టెన్స్ బదులు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ని ఎట్లా చేసేది, ఏమంత పెద్ద ఉండదు, బట్ ఫిర్వి చేసేస్తే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే జెంకిన్స్, నాది కూడా కంప్లీట్ కాలే, కానీ ఆ బుక్ మీరు కూడా ఓపెన్ చేయండి. యూ జస్ట్ హెల్ప్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద మిస్టేక్స్. జెంకిన్స్ తోటి చేసేస్తే ఇక మనకి AWS లా జెంకిన్స్ లా అఫ్ కోర్స్ మనం ఇప్పుడు అయిందంటే ప్రస్తుతానికి అట్లీస్ట్ మాన్యువల్ జాబ్ క్రియేట్ చేయడం మనకు వస్తే, ఇక జెంకిన్స్ ఫైల్ లా ఇప్పుడు nobody is writing manual jobs nowadays, nobody will write it, okay, they all put their code in something called as Jenkins. గ్రూవీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? గ్రూవీ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ? జెంకిన్స్ ఫైల్ లా గ్రూవీ కోడ్ పెట్టొచ్చు. అదే గ్రూవీ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ యాక్చువల్ గా కాదు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ముందేమో ఈ ఓల్డ్ జెంకిన్స్ ఫైల్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది, ఓకే. దాని లోపల ముందేమో అందరు గ్రూవీ కోడ్ పెట్టే రాసేది ఉండే అన్ని చేంజెస్. తర్వాత పైప్ లైన్ సింటాక్స్ మార్చిండు కదా, మనం ఈ జెంకిన్స్ కి పోతే పైప్ లైన్ వస్తుంది కదా ఒక ప్లగిన్ కి, ఆ పైప్ లైన్ సింటాక్స్ సింప్లిఫై చేసిండ్రు, ఎందుకంటే గ్రూవీ చాలా మందికి కష్టం అవుతుందని. పైప్ లైన్ సింటాక్స్ ఏంటంటే కొన్ని సింపుల్ ఉంటాయి, స్టార్ట్, స్టెప్, ప్యారలల్, కొన్ని ఎక్కువ సింటాక్స్. పైప్ లైన్ సింటాక్స్ ఈజీగానే ఉంది, బట్ ఓన్లీ గ్రూవీ అయితే చాలా కష్టం. మా దాంట్లో ఏమో లైబ్రరీస్ అవి ఎలా చేస్తారు? యూ కెన్ రైట్ ఎ ఫుల్ బిల్డ్ లాజిక్ కి మొత్తం గ్రూవీలో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు బిల్డ్ లాజిక్ కాంప్లికేట్ అయింది అనుకో, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బాష్ స్క్రిప్ట్, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్, యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఎనీవేర్, యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓకే. సో ఎనీవే ఎలా చేశారు తెలియదు కాబట్టి మొత్తం గ్రూవీని యూజ్ చేశారు. అది మొత్తం గ్రూవీ అంటే వాడు కాబట్టి మేము నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా జాబ్ క్రియేట్ కావాలా అనే టైప్ తోటి అదొకటి పెట్టినట్టున్నారు వాళ్ళు. కానీ యాక్చువల్ జాబ్ రన్ చేసే దాంట్లో కూడా గ్రూవీ వాడినరా అంటే విల్ హ్యావ్ టు సీ. కానీ నేను హోమ్ ఆఫీస్ దే ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చినట్టున్నారు వీళ్ళ ఆర్కిటెక్చర్. హోమ్ ఆఫీస్ ది కూడా వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేస్తే నేను అన్నా
అసలు ఇది చేసినోడు మంచి కాదురా బాబు, వాడు సూపర్లేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్, అసలు ఎవరికన్నా అర్థమవుతుందా అంటే ఇప్పుడు అర్థం కాదంట ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎవరికి. ఓన్లీ టెరాఫామ్ అది రెసిపీస్ కే 2 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి మా దాంట్లో. అవి ఒక్కొక్కటి 2000 లైన్స్ ఉన్నాయి గ్రూవీ ఏ స్క్రిప్ట్స్. స్క్రిప్ట్? గ్రూవీలో గ్రూవీలో ప్రతి దానికి ఒక అంటే చాలా స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. అంటే టెరాఫామ్ 2000 లైన్ రెసిపీస్. లో కోడ్ పెట్టి అంత కస్టమైజేషన్ అంటే మ్యాసివ్ గా జెంకిన్స్ ని కస్టమైజ్ చేసిండ్రు. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఫీచర్స్ వాడకుండా దే కస్టమైజ్ జెంకిన్స్ ఇన్ ఏ బిగ్ వే, రైట్? అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి అంటే మనకి, నేనైతే చూసినాను ఏంటి అంటే మా దాని లోపటైతే పైప్ లైన్ ఇంతనే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, ఇట్లనే ఉంటది. విల్ డూ దట్ ఇన్ దిస్ థింగ్. ఓకే, పైప్ లైన్ లో ఏమున్నాయంటే ఒక నేను కూడా 4-5 కొన్ని ఈ రెసిపీస్ రన్ చేయాలా, కాకపోతే అవి మళ్ళీ కోడ్ చేంజ్ చేయాలో లేదో తెలియదు. అది చేంజ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా కష్టం అయిపోతుంది ఇది వర్క్. కానీ నాకు ఎవరు గ్రూవీలో అంత రాసిండ్రు అసలు. గ్రూవీలో బదులు మోడర్నైజేషన్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ప్లగిన్స్ లేవేమో ఆ టైంలో, ఇప్పుడు అన్ని ప్లగిన్స్ దొరికినాయి కదా. ఇప్పుడు S3 బకెట్ కి లాగిన్ కాని అవసరం లేదు. ముందు లేకుండే ప్లగిన్, ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఒక ప్లగిన్ ఉంది. అదేంటంటే నేను కూడా అనుకున్నా, అరే S3కి లాగిన్ కావాలంటే ఈ రోజు వాడు అన్నాడు లేదు ఈ బుక్ లా ప్లగిన్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో S3 ప్లగిన్ ఉంది అనుకో, వాడే కనెక్టివిటీ ఇచ్చేసిండు. లేకపోతే నువ్వేం చేయాలి, గ్రూవీ కోడ్ లో రాయాలి కదా అది కనెక్టివిటీ టు. అలా అని కాదు, వాడు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ని అసలు నాకు అర్థం కాదు. మేనిఫెస్ట్ అంటే ఏంది? అది ఇప్పుడు గ్రూవీ ఏంది? .ml యామల్ యూజ్ చేస్తున్నాడు కదా. ఓకే, .ml ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే గ్రూవీ యూజ్ చేస్తుంది. మెయిన్ స్క్రిప్ట్ గ్రూవీనే, పైప్ లైన్. కానీ యామల్ తోటి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాడు అంతే కదా. గ్రూవీ నుంచి ఆ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు మనకు పారామీటర్స్ వస్తాయి కదా, అవి యామల్ నుంచి పికప్ చేస్తాడు. ఆ పారామీటర్స్ యామల్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాడు. యామల్ స్క్రిప్ట్ లో మనకి రిపో లింక్ ఇస్తాడు. చేసినోడు ఈజ్ లైక్ ఏ సైకో. వాడు ఒక ప్రోడక్ట్ రాసి పడేసిండు గ్రూవీ జెంకిన్స్ మీద, వాన్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ రాసిండు. దాని తర్వాత కస్టమైజేషన్ చేసుకోవడానికి ఆ యామల్ ఫైల్స్ ని మాడిఫై చేసి చేయండి అనే టైప్ లో వాడు యామల్ ఫైల్ లో రిపో లింక్ ఉంటది మనకి డైరెక్ట్ గా, టెరాఫామ్ లింక్. అదే ఆ యామల్ ఫైల్ లో వాడు వేరియస్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఆ గ్రూవీ కోడ్ ఏమో ఆ యామల్ ఫైల్ ని రీడ్ చేసి జాబ్ ని మాడిఫై చేస్తుంది బిహేవియర్, రైట్? ఇఫ్ ఎల్స్ లూప్ పెట్టుకొని ఆర్ ఫర్ లూప్ ఆర్ సంథింగ్. ఇంత మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? కానీ ఏమైనా పైప్ లైన్ కాంప్లికేటెడ్ ఇప్పుడు మనం చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ఏమైనా చేస్తుందా పైప్ లైన్? అంటే సోనార్ చెక్స్, కోడ్ క్వాలిటీ చెక్స్, వాటన్నిటికీ సపరేట్ గా ఉన్నాయి. అంటే మాది కాంప్లికేటెడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమో అంటే గిట్ రెపో నుంచి ఇప్పుడు మనం పుల్ చేసినాం. ఓకే, కోడ్ బిల్డ్ నార్మల్ పైప్ లైన్, ఒక కోర్ పైప్ లైన్ ఏంది, కోడ్ బిల్డ్ చేయాలా, కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలా. అది కాకుండా ఇవాళ రేపు ఏం చేస్తున్నాయి, ఇది దీన్ని అంటే ఇప్పుడు 72 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. 72 అకౌంట్స్ కి సపరేట్ గా ఇది చేయలేరు కదా. ఆ అకౌంట్స్ ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ 72 అకౌంట్స్ కి ఒకటే జెంకిన్స్, ఒక వేరే AWS అకౌంట్ మీద జెంకిన్స్ సర్వర్ పెట్టి రన్ చేసింది కదా. ఇప్పుడు ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తే జెన్కిన్స్ లో ఆ ఒక్క జాబే 72 అకౌంట్స్ కి రన్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆ పారామీటర్స్ ఇచ్చేసుకొని. అదే ఆ పారామీటర్స్ .yml ఫైల్ లో పెట్టిండ్రు అంతే కదా. ఆ పారామీటర్స్ గ్రూవీలో పెట్టారు. మరి YML ఫైల్ ఏమున్నాయి మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ లో? YML ఫైల్ మెయిన్ రిపో ఉంటది అంతే. కాదు, గ్రూవీలో అంటే హార్డ్ కోడ్ అయి ఉంటాయి కదా. మరి హార్డ్ కోడ్ అంటే ఆప్షన్స్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఆప్షన్స్ అదే ఈ డ్రాప్ డౌన్స్ అది వస్తాయి అట్లా. అవన్నీ చేయడానికి గ్రూవీ కావాలా? అది నాకు కూడా రాదు. దానికి అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఈస్ నో బుక్. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ దట్, బట్ దెర్ ఈస్ నో బుక్. There is only one book for that type of coding. That is, I think, called కాకపోతే కొన్ని లైబ్రరీస్ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఇది ఆ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి కదా, లైబ్రరీ అని ఏదో పెట్టారు. అది అక్కడి నుంచి ఉందో తెలియదు ఆ లైబ్రరీ. మరి వీళ్ళు ఏడ రాశారు ఆ లైబ్రరీస్? ఇక్కడ ఏముంది, బేసికలీ జెంకిన్స్ అని పెడితే జెంకిన్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అనేది ఉంది చూడు, ఆడ Jenkins to up and running. So ఇది ఉంది. This one
ఈజ్ ద బెస్ట్. యు గాట్ ఇట్ రైట్. ఇది ఆ పైప్ లైన్ రాయడం, గ్రూవీ బేస్డ్ పైప్ లైన్ ని రాయడం, ఇది ఒకటి ఉంది. నేను ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు నాకు ఏం ఎక్కలేదు, ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు గ్రూవీ రాలేదు. తర్వాత నేను గ్రూవీ నేర్చుకొని ఇది చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ అప్పటికే జాబ్ దొరికింది. మా దగ్గర ఏమో గ్రూవీ ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా కొంచెం రాసిండ్రు, కానీ అంత 2000 లైన్ల కోడ్ రాయలే, ఒక 5-10 లైన్ల గ్రూవీ కోడ్ రాసిండు, విచ్ ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ వీడు ఏం చేసిండంటే డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ అంటున్నారు, గ్రూవీ పైప్ లైన్ అంటున్నారు. చాలా మటుకి డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు, కానీ గ్రూవీ పైప్ లైన్స్ కాంప్లికేటెడ్ దానికి ఉన్నది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాడు, మోడర్న్ SCM యూజింగ్ లైబ్రరీస్ ఇన్ యువర్ పైప్ లైన్. అసలు ఆ గ్రూవీ పైప్ లైన్ రాసే బుక్ ఏడ సరిగ్గా నేర్పిలేదు ఎవడు. నేర్చుకోవాలి. ఆ YAML ఫైల్ కూడా ఇప్పుడు చాలా జెంకిన్ బుక్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే జెంకిన్ ఫైల్ పెట్టి మోడర్న్ దీనికి పెట్టిండు. కానీ ఇగో ఇది గ్రూవీ స్క్రిప్ట్, దిస్ ఇస్ గ్రూవీ, దిస్ ఇస్ గ్రూవీ, ఇది SH అని పెట్టేసి ఇక్కడ పెట్టిండు అది. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ లైక్ టూ మచ్. డెఫ్ టైమ్ గ్రేడిల్ బిల్డ్ టాస్క్స్ అండ్ దెన్ టైమ్ స్టాంప్ SH and then need a git and then that is simply equal to this thing class build. This is Groovy script. This is Groovy script. We understood, right? Okay. So this is actually the Groovy script. This is Groovy. Declarative pipeline is what people prefer. మనం ఏంటంటే గ్రూవీ పైప్ లైన్, కాకపోతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళంతా గ్రూవీయే ఉన్నాయి. HSBC వాడు, స్కై వాడు వాళ్ళంతా గ్రూవీనే అడిగారు. వాళ్ళందరూ తోపుకాలు కదా, మా డెవలపర్లు వచ్చి ఉంటారు ఆడికి. ఓకే, ఇది ఇట్లుంటది గ్రూవీ పైప్ లైన్ అంటే. ట్రై క్యాచ్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే గ్రూవీ పైప్ లైన్ నాకు ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సో మెనీ సింటాక్సెస్. గ్రూవీ పైప్ లైన్ ఈజీనే ఉంది. అంటే ఆఫ్టర్ యూ లెర్న్ గ్రూవీ, మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంది, ఒక ఫంక్షన్ అంటే మామూలు డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ ఈజ్ ఈజీ, గ్రూవీ మరి ఏమో. అంటే డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ ఏంటంటే కానీ ఎక్కువ ఏం చేయలేము. మా దాంట్లో రాసింది అయితే నాకు ఒక ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు. అది దిస్ వన్. ఇప్పుడు డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ ఏమున్నది, స్టేజ్ ఉంటుంది, స్టేజ్ లోపల స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఆ స్టెప్స్ లోపల మన కమాండ్స్ రాసుకుంటా పోతుంటాం, అంతే కదా. రైట్. ఇది అది చూడాలా మరి. గ్రూవీ కోడ్ అంతా కొట్టాలి అంటే గ్రూవీ నేను నేర్చుకుంటేని, ఎందుకంటే నేను ఐ వాజ్ జస్ట్ రెడీ టు డూ ద గ్రూవీ పైప్ లైన్స్. ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో చాలా మంది అడుగుతుండే గ్రూవీ పైప్ లైన్ అని. మా దానిలో ఏమో బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ లో రాసిండు వాడు పోటుగాడు. చూసాం మా పైప్ లైన్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ లో రాసి పడేసిండు వాళ్ళు. బ్యాష్ ఇరుగా తీసిండు వాడు 40 ఏళ్ళోడు, ఆడు మొత్తం బ్యాష్ లా రాసిండు. ఓకే, సరే తర్వాత చూపించండి, బట్ ఫస్ట్ లెటర్స్ ఫినిష్ అవర్ వర్క్. వాడు మొత్తం జెంకిన్స్ ఫైల్ లా రాసేది ఒక ఆల్మోస్ట్ లైక్ 50-100 లైన్స్ లో ఇట్లా అన్ని చేస్తున్నాడు నువ్వు చెప్పినాయి. యాక్చువల్ గా ఆ గ్రూవీని కోర్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఒక జాబ్ ఉంది విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ టు S3. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసింది అది, కోడ్ బిల్డ్ గిట్లా బిల్డ్ చేసింది, బిల్డ్ చేసి ఒక ప్యాకేజ్ ని S3 లో పడేసింది, రైట్. ఆ లాజిక్ ని జెంకిన్స్ లో చేయాలి అంటే నార్మల్లీ యూ విల్ రైట్ ఏ సపరేట్ పైథాన్, లేకపోతే యూ విల్ రైట్ ఏ బ్యాష్ ఫంక్షన్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఇన్వోక్ ఇన్ గ్రూవీ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఇన్వోక్ ఫ్రమ్ జెంకిన్స్. యూజువల్ గా నేనేమో అలాంటి టాస్క్స్ కి ఐ డూ ప్రిఫర్ పైథాన్. ఓకే, అండ్ ఐ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ జెంకిన్స్. నౌ కానీ జెంకిన్స్ ఫైల్లనే బేస్డ్ ఆన్ ఏ వాల్యూ, అంటే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ జిప్ ఫైల్ దొరకకపోతే నేను ఈమెయిల్ పంపించాలా, లేకపోతే అది కోడ్ డిప్లాయ్ ఇన్వోక్ చేయాలా, అట్లాంటి లాజిక్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ గ్రూవీ. అంటే వేర్ ద జాబ్ లా స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, 1 2 3 4, ఈ పలానా స్టెప్స్ కావాలన్నా, ఈ పలానా స్టెప్స్ కావాలన్నా, ఇంకేమన్నా కావాలన్నా అనేది దానికి గ్రూవీ యూ హ్యావ్ టు, వేరే దానికి యూ కాంట్. అర్థమైంది కదా. సో దట్ ఈస్ దేర్. ఎనీవే, గివ్ మీ 10 minutes, we will complete it. By the way, we are going to do a manual Jenkins pipeline today.
when we go deeper into Jenkins, we will do pipeline. మరి గ్రూవీ తోటి అసలు బుకే దొరకట్లేదు, నాకు ఎంత వెతికినా దొరకలేదు తెలుసా. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్పించేటోడు. నేను కూడా చూశాను కానీ ఎక్కడ దొరకలేదు. జెంకిన్స్ వాళ్ళు అందరు ఏంటంటే ఈ మోడర్న్ పైప్ లైన్ లో చెప్తున్నారు, స్టెప్, స్టేజ్, నోడ్ అనేది చెప్తున్నారు అంతేగాని జెంకిన్స్ గ్రూవీని వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే, గ్రూవీతో చాలా మంది రావట్లేదు జెంకిన్స్, భయపడిపోతున్నారు అని కొత్త సింటాక్స్ పెట్టిండు. Groovy is predominantly today seeded and Gradle build scripts, but this usually downplays its power. You learn many exciting Jenkins admin Grooved. Jenkins and Groovy Jenkins has included a Groovy engine for a long time. Standard scripting to provide to available web. This has very little import. ఇది ఈ బుక్ చేయాలి తర్వాత, కానీ బట్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ డూ. దాంట్లో కూడా గ్రూవీ ఏం లేదు, పైప్ లైన్ యాజ్ కోడ్ లో ఉందా? లేదు కదా, పైప్ నో దట్ దేర్ ఇస్ నో గ్రూవీ ఇన్ దట్. మరి ఏమున్నది? వాడు మామూలు మోడర్న్ సింటాక్స్ ఉందా? మోడర్న్ సింటాక్స్, యామెల్ సింటాక్స్ ఏమి ఇచ్చారు. యామెల్ సింటాక్స్ అవన్నేమో గిట్హబ్ యాక్షన్స్ కి. గ్రూవీలో యామెల్ ఉందా? లేదు కదా. గ్రూవీలో యామెల్ ఏముంది? ఇట్లుంటది గ్రూవీలో స్టేజ్ స్టెప్స్ అనేది ఇట్లుంటది. ఇట్లుంటది కదా, ఇట్లా ఉంటది. పైప్ లైన్ యాజ్ కోడ్ కి మరి ఇన్ఫ్రా బ్లూ ఓషన్ ప్లగిన్, రైట్? Scripted pipeline is Groovy pipeline. Is a traditional way of writing. Is written on this pipeline are wrapped in a node block denoted by. Here a node refers to a Jenkins object. Scripted pipeline is what is Google easy. This is script. What script రాస్తున్నాడు? Okay, scripted pipeline. Use Groovy sandbox. ఇక్కడ నుంచి చూసాం, use Groovy sandbox. Of course దాంట్లో కూడా Groovy sandbox అని టిక్ చేసి ఉంటుంది నార్మల్ దాంట్లో కూడా. మామూలుగా మనం డిక్లరేటివ్ కూడా యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అది కానీ you are not actually writing Groovy code, right? ఇదేమో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్. ఇది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ కొత్తగా వచ్చింది జెంకిన్స్ లా. మచ్ ఈజియర్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఫర్ న్యూ జెంకిన్స్ యూజర్. సో ఇదేంటంటే డిఎస్ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటుంది. నాకు ఇది చిరాకు అనిపిస్తుంది. నాకు గ్రూవీ పైప్లైన్ ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఇది ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి కదా, మళ్ళీ ఆడికి పోవాలా, పైప్లైన్ విండో పోవాలా, లూప్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎట్లా రాసిండు, మళ్ళీ గ్రూవీ రాస్తున్నాడు కదా. ఇవన్నీ గ్రూవీ. ఇది స్క్రిప్టెడ్, అది గ్రూవీ. కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు వాడు. ఓకే, కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, అచ్చా. ఇఫ్ ఎల్స్ ఎట్లా రాసిండు మరి వాడు? ఇఫ్ ఎల్ ఇక్కడ చూపించాడు కదా. ఏడుంది ఇఫ్ ఎల్స్? లేబుల్ తోటి కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. లేబుల్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు వాడు. అంతేగాని ఇక అన్ని లేబుల్ పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటామా? అట్లా కాకుండా ఉట్టి లేబుల్ తోటి చేస్తున్నాము. లేబుల్ ఏంది ఇక్కడ? లేబుల్ ఈ లేబుల్ అయితే ఆడుకోవాల్తున్నాం, కానీ ఇది జస్ట్ నాట్ ఫర్ లేబుల్స్, రైట్? యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇంకో అరెస్ట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. నాకు ఇదే ప్రిఫర్డ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంది? మనం వీ డోంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇప్పుడు సోప్ ఏపీఐ. జావా యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, జావా యాజ్ ఎ ఎకో సిస్టమ్ ఉంటుంది. జావా యాజ్ ఎ ఎకో సిస్టమ్ అంటే దానికి మళ్ళీ జావా వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్లా దొరకాలంటే కష్టం అయిపోతుంది కదా. అందుకే వాడు ఇప్పుడు ఇది చేసిండ్రు. ఇది ఇట్లా చేసి ఇవి మీ దగ్గర ఇట్లా చేసి ఉంటారు. ఫర్ లూప్ మనకు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ లో అర్రేస్, డిక్షనరీస్. ఫర్ లూప్స్ ఇదే కాకుండా వాళ్ళు ఏదో కొన్ని లైబ్రరీస్ కాల్ చేశారు. ఆ లైబ్రరీస్ ఎక్కడ దొరకచ్చు, ఎక్కడ కనిపించట్లా. అంటే లైబ్రరీస్ అంటే అది జార్ ఫైల్ లా ఉంటాయి వెంకట్, అవి ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్. డిక్లేర్ చేసాడు ఎట్ లైబ్రరీ. ఇంపోర్ట్ అని ఉంటది నార్మల్. ఇంపోర్ట్ అనేది వీడివి జనరల్ గా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేస్తాడు. ఎట్ లైబ్రరీ అని పెట్టాడు. అవేమో మరి ఎట్ కాదు, అది అనటేషన్స్. అవి అనటేషన్స్, ఇంజెక్షన్స్. అవి స్టార్టింగ్ లోనే అంటే పైన మనము సి బ్యాంగ్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత ఇంపోర్ట్ జేసన్ అని పెడతాడు. ఆ తర్వాత ఎట్ లైబ్రరీ, ఎట్ క్లౌడ్ లైబ్రరీ. జెంకిన్స్ ఈజ్ లైక్ ఏందంటే, ఇది గ్రూవీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ జావా. ఇది గ్రూవీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ జావా. అంటే జేవిఎం మీద రన్ అవుతుంది గ్రూవీ. కానీ జావా డెవలపర్లకి మాకు ఓన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదు అంటే గ్రూవీ వచ్చింది. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ ఒక టైంలో గ్రూవీ వాజ్ బికమింగ్ ఏ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో.
అని మళ్ళీ జావా లాంబ్డాలు అవి తీసుకొచ్చేసి ఇది చేసేసిండు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇది చూస్తే ఇక్కడ జెంకిన్స్ గ్రూవీ అని ఉందా? కానీ ఈ మధ్యలో అడుగుతున్నారా, ఓల్డ్ పైప్ లైన్స్ అంటున్నారు కానీ కొత్త అన్ని న్యూవర్ సింటాక్స్ తో రాయమంటున్నారు కదా, గ్రూవీ వాడద్దు అంటున్నారు కదా. జెంకిన్స్ గ్రూవీ Jenkins Groovy. Jenkins Terraform.